বসে আছি। সকলেই আমরা চিনি সারা বিশ্বের একটা বিশেষ ভালো লাগছে একটা আমি কি পরিচিত পালি প্রদীপ চৌধুরী। তো আজকের আয়োজনে যেহেতু আমরা ইউরোপের একটা অংশ বাংলাদেশ থেকে শুরু করে যেটা বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যেটি আমরা এভাবে সাজিয়েছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা শব্দ বিশেষত অনেকেই তাদের মতো করে ব্যাখ্যা করেন। আজকের আয়োজনে মূলত আমরা BHBCUC বাংলাদেশ হিন্দু বুদ্ধিস্ট ইউনিটি কাউন্সিল টেলিফোনে শেষেতে আমরা HRCBM হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস যেটা আমরা করেছি। আরো যারা কাজ করছে এখানে হিন্দু একতার সঙ্গে অনেকজনই আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন, যারা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সংযুক্ত হবেন। তো আয়োজনটি আমরা যেহেতু এখানে ইংরেজি ভাষী এবং আমরা এখানে একটি শুরুতে দেখতে পাচ্ছেন কংগ্রেসম্যান রাধাকৃষ্ণমূর্তি, তিনি আমাদেরকে একটু অন্যভাবে আমরা শুরু করার কথা ছিল, সেখানে একটু চেঞ্জ সৃষ্টি। তো একটি ভিডিও বার্তা তিনি আমাদের বলেছিলেন শুরুতে উনি আমাদের দেবেন। তো যদিও একটু টেকনিক্যাল রিজন ছিল এটাতে, আমরা যেটি করছি আয়োজনটিতে শুরুতে আমরা যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজ করেন মানবাধিকার নিয়ে, যেহেতু আমি ইন্টারন্যাশনাল শব্দটি ইউজ করেছি সে কারণে আউট অফ ইউএস যারা আছেন আমরা চেষ্টা করেছি তাদেরকে সংযুক্ত করতে এবং তারা তাদের ভিডিও রেটিংস গুলো সবকিছু আমরা যেহেতু ইন্টারনেটের একটা বিষয় আছে আমরা সেভাবে সাজিয়েছি। তো অনুষ্ঠানের ঠিক শুরুতে আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে করতে হয় অতিথিকে বরণ করে নেওয়া, তবে আমরা আমাদের পর্বটি এমন ভাবে সাজিয়েছি আমরা এত বেশি অশান্ত, সেজন্য সুর তাল যন্ত্র যদি কিছুক্ষণ থাকে মনোসংযোগ করা যায় তাহলে কথাগুলো শুনতে ভালো হয়। আমাদের এতটা ধৈর্য নিয়ে আমি তোদের কথা শোনা, কিন্তু মূলত ওখানে আলোচনাটাই ছিল। এবং আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিব যে এত দূর থেকে 78 মাইলস সৌরভ এসছেন, যেমন কমিটমেন্ট দিয়েছেন আপনারা ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন, ওনাদের একটা করতালি হতে পারে। 78 মাইলস অন টাইম 5টায় এসে বসে আছেন, সো সেটা থ্যাঙ্কস দেওয়া। আমাকে আয়োজনটি দুজন হেল্প করবেন। শেখ মূলত আমার সাথে সাপ্লিমেন্টাল প্রফেসর প্রেসিডেন্ট ইউনিভার্সিটি নলেজ অনেক চক্রবর্তী আছেন সামনে। তো যেহেতু আমার একটু ইংরেজি ভাষাভাষী শব্দগুলো ভুল না হয় উনি আমাকে হেল্প করবেন, আমাদেরকে শেষে স্মিত আছেন আমাদের সাথে। তো আমরা শুরুতে যেটি করতে হয় অনুষ্ঠানের যেটি বরণ করে নেওয়ার পালা, এবং যদি আমরা এভাবে করতে পারি প্রদীপ প্রজ্বলনের একটা বিষয় রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমত নিয়ে যদি মঞ্চে এসে প্রদীপ প্রজ্বলনের পর বাকি বিষয়গুলো আর সাথে সেখানে আমরা একটু মন্ত্র পাঠ দিয়ে শুরু করবো। আমি আমাদের HRCBM জয় তোমার তোমার হ্যাপ লাগবে জয়। আমি যেটি আমাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, সবাই তাকে চেনেন, সুস্পষ্ট ভাবে ভয় পায় না, এবং আপনারা হয়তো দেখেছেন বিটল বাংলাদেশে একজন মানুষকে আমি দেখেছি, আমাদের আরো আছেন এখানে তখন রাজীব দা, সুস্পষ্ট কথা বলেন, ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলেন। কারণ আমার আমাদের সমাজে অনেকের সাথে মিলি একটি কথা শুরু করার আগে বলেছি, আমি তো বাংলায় বলছি কথাগুলো, যেটি হচ্ছে আমরা কারোর বিরুদ্ধে এখানে কথা বলছি, আমরা ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে কথা বলছি, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে। তো বিষয়টি কেউ অন্যভাবে ব্যাখ্যা দেবেন না। আর আমাদের যারা আত্মীয় স্বজন আছেন ওরা খুব ভীত, ওরা আমাদের বলছি আমরা যারা বাইরে আছি আমরা নিরাপদে ঘরে করতে পারি আমেরিকার মতো জায়গায় বা যারা বাংলাদেশের বাইরে আছে তাদের দিন এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবাই। তো আজকে যেটা আমরা যে বার্তাগুলো দিতে চাই আপনারা পরে শুনতে পাবেন কি ধরনের আয়োজন আমরা রেখেছি। তো আমি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শ্রী শ্যামল মজুমদার, বাংলাদেশ হিন্দু বিশ্বায়ন পরিষদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট উনি রিকোয়েস্ট করবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সবাই আপনারা ছিলেন পরিপাটি চৌধুরী, যিনি স্বনামধন্য নিজ গুণে পরিচিত সবাই চেনে। তো আমরা রিকোয়েস্ট করবো ওনাকে নিয়ে, সেই সাথে HRCBM এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, HRCBM হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস অনেক বছর ধরে কাজ করছেন নীরবে নেতৃত্বে। আপনারা যেটা জানেন ইউনাইটেড নেশনস আমাদের জন্য আছে। সো সেক্ষেত্রে যে মানুষটি কানেক্টেড তথ্যগুলো আপনারা পাবেন, অনেকে হয়তো জানেন না কি হচ্ছে, আপনারা যারা বলেন আমরা কেউ করছি না কাজ বা আমাদেরকে দেখা আছে, আসলে কাজ হচ্ছে, আশার আলো দেখবেন কিছু তথ্য আপনারা জানতে পারবেন। আর সাথে আমি প্রদীপ দা মিস্টার প্রদীপ ডক্টর, হ্যাঁ আমি সাথে ডক্টর আমাদের
পরিতোষ দাদাকে যদি একসাথে মঞ্চে নিয়ে আসলাম একটু প্রদীপ প্রজ্বলন দিয়ে আমি গবেষণ করবো। সেক্ষেত্রে মনে হয় শ্যামল যদি আসলে for joining us here to support us for everything that Bangladesh and everybody are going through. So I really want to thank you and welcome you for your presence, for your support. And we are going to have different segments of this event. Initially, we are going to have a little bit of cultural programs, and of course, we are going to listen from our respected guests to know about their opinions, also from the members of the committee, to know about the steps they have taken to solve the issues, how we can support better, how we can move forward to this cause. These are the things that we are going to focus on tonight. Thank you so much for being here. Let's strive and let's try our best to support our community. Thank you very much, everyone. আমরা যদি সহযোগিতা করতে হয় বরণ করে নিতে হয় অতিথিদের। শুরুতেই আমরা প্রধান অতিথি আজকের যিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার মানুষ শ্রী প্রদীপ চৌধুরীকে বরণ করে নেবেন আমাদের সংগঠনের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা কৃষ্ণা দেবী। So, at first, our the secretary woman of our committee is going to welcome the guest. So, Mrs. Krishna is welcoming the guest. Thank you so much. What is chief guest? Not chief guest. And one of you, what is chief guest? Not chief guest. I am one of the fighter with you. And out of respect, I don't deserve this. You deserve. এবারে আমাদের অনেক দূর থেকে তিনি এসেছেন ডক্টর ধীমাঙ্গের চৌধুরী। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনি ডক্টরটা উনি বলতে চান না, অনেক লেখাপড়া করেছে আর যেটা আমরা দেখেছি পিএইচডি দেখার জন্য অনেকই কষ্ট করে পড়ার পর স্বাভাবিক চাই পিএইচডি একটু বলো বেশি করে বলে। যেমন পণ্ডিতদের আমি দেখেছি তারা বলতে চায় যে হ্যাঁ আমি পণ্ডিত বলো, কারণ একটু সঙ্গীত শিল্পীদের সাথে থাকতে অভিজ্ঞতা আছে বলতে চাই। এই মানুষটা সেটা করে আমি বলি না, আমি জাস্ট ধীমাঙ্গের চৌধুরী। তিনি প্রেসিডেন্ট HRCBM। আমরা সায়েন্টোলজির অ্যাক্টিভিটিস আপনারা জানেন, ওরা এত সার্ভিস আমাদের দিচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেসে। সো আজকের এই আয়োজনটি সো স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু সায়েন্টোলজি। তো সায়েন্টোলজির পক্ষ থেকে আমাদের
Melissa Eisenhower. So this goes to Dr. Himanda Chowdhury. ছবি নিচ্ছে Thank you so much, Melissa, for welcoming our guest on behalf of Scientology. Thank you. Yes, please. I'm really privileged to come here. I had no understanding about the Church of Scientology. What I learned here, just coming in here, blew my mind off. And really, I asked her several times if you have a branch in Silicon Valley, I would be privileged to go there and connect with them. So I have been doing 25 years serving to my people, and I have seen that the great people like people of Scientology has done for decades. So my hats off to them. And this goes back to you. Thank you so much. It is absolutely a pleasure to have you all here and to be here. Thank you. এবারে আরো গুণী মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন যাদের এরপরেই হ্যাঁ ওনাকে আমি আসলে ভুল করতে চাচ্ছিলাম না। তো ডক্টর প্রদীপ চৌধুরী অত্যন্ত শ্রদ্ধার একজন মানুষ। তো আমরা এবারে বরণ করার জন্য স্মিতা সরকার এর মতন Smita Sarkar is welcoming Dr. Puri. Thank you so much, Doctor, for joining us here tonight. আমাদের সাথে আছেন আরেকজন গুণী মানুষ। আপনারা যারা ভারত সেবাশ্রমে যান এতদূর ড্রাইভ করে এই মানুষটির ওখানে দেখা যায় নিবেদিত প্রাণ একজন ভক্ত। তো আমরা বরণ করে নেওয়ার জন্য যেটি রিকোয়েস্ট করব সঙ্গীতা দিয়ে আপনি যদি কষ্ট করে সামনে আসেন। Sangeeta Devi, respected guest, thank you so much. সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শ্রী শ্যামল মজুমদার। একটু বলে রাখি, আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন দুজন বিশেষ সিকিউরিটি আর্মস পরা ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক আমাদের বাম দিকে। তো একটি আমেরিকাতে নতুন একটি সিকিউরিটি কোম্পানি হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস কেন্দ্র করে, সেটার নাম ঘোষণা আমাদের সবার আমরা যেটা হনুমান বাবা বলি আর কি, বজরংবলী সিকিউরিটি। সো উনি অনেক সাধনা করে সেই কোম্পানিটি ওই নামেই পেয়েছেন এবং করেছেন, এবং এটি আপনাদের যারা এখানে কাজের ব্যাপারটা আছে আমরা করে অবশ্যই আপনারা সহযোগিতা পাবেন। এবং আজকের ওই আয়োজনের যে একটি কথা পরিষ্কার করে বলতে হয়, ইতিমধ্যে আমাদের আয়োজনে এত সাড়া পড়েছে, আজকে আমরা 11 জনের রিকোয়েস্ট পেয়েছি যে আমাদের ভিডিওটাকে ওখানে ঢোকানো যাবে একটু প্রোগ্রামে, এই অবস্থা। এবং তারা আমেরিকার বাইরের লোকজন, এবং আমরা চেষ্টা করেছি। সো যেটি আজকে শ্যামল মজুমদারের কথা বলছি, তিনি বলার চেষ্টা করছিলেন, আমাদের অনেকে জানেন ডোনেশন নেওয়ার কথা বলেছিলেন বা মেম্বার থেকে কালেকশন। আমরা চাচ্ছি না, আমাদের ভালো আয়োজনগুলো হয়ে যাচ্ছে, আমরা দাঁড়িয়ে গেলে পরে বিষয়গুলোতে যাবো। সো আজকের এই আয়োজনটা শ্যামলদার যথেষ্ট অবদান আছে। আমরা শ্যামলদাকে যেহেতু ফুল দিতেই হবে, জয় যদি একটু সাহায্য করে দীপক জয়। Mr. Deepak Joy is welcoming Shyamal Mazumder for his contribution to our community and for this event overall. Thank you so much. যেহেতু একটু আয়োজনটা অন্যরকম, আপনারা ভুলভ্রান্তি হলে আমাদের ইনবক্স করে জানাবেন, খুব সুবিধা, এখানে কমেন্টে করবেন না। তো আমরা এবারে প্রদীপ প্রজ্বলন যেটি করতে হবে আর কি, কষ্ট করে ফুলগুলো যদি এখানে রাখা যায়, এবং প্রদীপটা জ্বালানোর জন্য আমরা স্ট্যান্ড চেয়েছিলাম আসলে। সো কষ্ট করে যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলতে মানা করেছেন, সো যদি আপনি মিস্টার ক্যাটেসি। We now humbly ask our chief guest to honor us by lighting our candles so that we can start with an auspicious situation of our event.
Om Sarvesham Mangalam Bhuva Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kachidukha Bhaga Bhavet Om Shanti Om Shanti Om Shanti এখানে একটু এবারে আমরা অতিথিদেরকে আসন গ্রহণ করার জন্য বলবো আমরা এরপরের আয়োজনে চেষ্টা করছি আমরা সমন্দা Now we request our guests to take their seats so that we can move on to our next part of the event. Thank you so much, everyone. এবারে আমার স্মিতার হেল্প লাগবে সে সাথে প্রাণ দিকে লাগবে যদি মঞ্চের পাশে আসে আমরা শুরুতে যেটি করা হয় এর কনফারেন্স আয়োজনগুলোতে যেহেতু আমরা দুটো দেশ কানেক্টেড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ আমরা দু দেশের জাতীয় সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা জানাবো যিশুদা আপনি যদি সামনে চলে আসেন আমাদের সামনের সাইড লেফট সাইডে যদি চলে আসেন সো এবারে মাইক্রোফোন ওকে না একটু যেটি আমরা শুরুতে করছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেটি ন্যাশনাল অ্যান্থেম জাতীয় সঙ্গীত সেটি আমরা সবাই যেটা আমেরিকান সিটিজেন আমাদের সেটা রেসপেক্ট করা উচিত সেটাই প্রথমে আমাদের হেল্প করবে সিঙ্গিং আমেরিকান ন্যাশনাল অ্যান্থেম মেলিসা আইসেনহাওয়ার from the Welcome. We are going to start our program by the national anthems of the two countries, the USA and Bangladesh. For the US national anthem, Melissa is going to guide us to that. Thank you very much. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets rang loud, the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? For the land and the brave and the home and the থ্যাংক ইউ সো মাচ এবারে আমরা যথানিয়মে যেটি করতে হয় বাংলাদেশের বাঙালি হিসেবে আমার সোনার বাংলা আমি একটু সুবীরকে বলবো আসার জন্য মঞ্চে একটু তালে হলে শুনতে ভালো লাগবে Thank you so much, Melissa. It was so heartfelt. So, as part of the event, we are going to move on to the Bangladeshi national anthem, which is very close to our hearts. So, I'm requesting Shubita for accompanying us in Tabla so that we can feel the moment abroad. So, please join us. Thank you very much. জয় দাদা
সবাইকে ধন্যবাদ। অনেকে যুদ্ধ করেছিল, সময়ের পরিবর্তন, সরকার পরিবর্তন, জাতীয় সংগীতের পরিবর্তন হবে। আমরা একটু সেজন্য গলা খুলে গেলাম জাতীয় সংগীত, জাতীয় সংগীত যেটি আমাদের অস্তিত্ব। তো আমি তপনদা রাজীবকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, যদি একটু সামনে চলে আসেন আপনারা। লস অ্যাঞ্জেলেস হিন্দু টেম্পল থেকে, আর ইসকন থেকে একজন প্রভুজি এসছেন, ওনার নামটা একটু আমার দরকার, ইসকনের প্রভুজির নামটা শুনবো। সো আমরা এবারে যেটি শুরুতেই আলোচনায় যাওয়ার আগে যেটি শুরুতে বলছিলাম, মাইক মাইক ধীমানজি, আপনার একটু হেল্প লাগবে। মাইক হয়তো জানেন না, ওখানে স্ক্রিনে আমাদের যে সব গ্যাসদের যে ভিডিওটা এডিট করা ছিল, তারপর আমরা প্রোগ্রাম শুরু করব। স্ক্রিনে যদি ভুল করে Which one you want first? ওকে। Wait. Ladies and gentlemen, drawing your attention. Now we are going to watch the videos and documentaries on the sufferings and the torture on the minorities of Bangladesh community. Thank you very much.
On the brink, how one would describe Bengali Hindus living in Bangladesh. 75 years of agony, it is a story of millions of subjugated people. After the Great Calcutta killings on the 16th of August 1946, the Muslims went on a rampage, killing 5,000 men, women, and children in the college in October of 1946. Killings and pillaging of Hindu women, homes, and businesses continued for. Oops, sorry, it's okay. Wait, is there? Yeah. I need napkins. Napkin আছে? দিচ্ছি আমি। Because of this, radical Islam. Attacks against the Hindus did not stop in this Pakistan, with the radical Islamists again going on a rampage, killing unarmed Hindu, Christian men, and elderly women in a series of massacres at the river port of Muladi between the 17th and 20th of February. আচ্ছা সরিয়ে দিচ্ছি। In this series of massacres, armed radical Islamist mobs went on rampaging against the active combatants of the Ansars and the Buddhists. In 1964, Abbas S. Khan, the Bengali Muslim who served as the minister of Ayub Khan's government in Pakistan, declared that he wanted to skin alive Hindus and make shoes out of them. না The পরে সরিয়ে following দেবো। was the merciless killings of Hindus and gang raping of women throughout the area then known as East Pakistan. The excuse for the 1964 killings of Hindus was that someone stole Prophet Muhammad's hair in Kashmir. Because of this, radical Islamists went on a rampage, killing Bengali Hindus and Garo indigenous people while pillaging their women, homes, and places of worship. The genocide in Bangladesh began on the 26th of March 1971 with the launch of Operation Searchlight, as West Pakistan began a military crackdown on the East Pakistan That's nations unbelievable. as the Bengali calls for self-determination. Appreciate that. During the 9 months of the liberation war, members of the Pakistan Armed Forces and supporting pro-Pakistani Islamist militias in Bangladesh, Jamati, and Gandhi killed 3 million people and gang raped more than 400,000 women. The onslaught of the Pakistani army, the radical Islamists, was also intended to wipe out the Bengali people. The actions against them were supported by Pakistan's religious leaders, who declared that Bengali Hindu women would only work in the home because Bengali is on the country. As a result of the conflict, a further 8 to 10 million people, mostly Hindus, fled the country to seek refuge in neighboring India. The killing and pillaging of Hindus continues after the independence of Bangladesh. On the 18th of November 2003, radical Islamists burned alive the family of the Gender Lal Shield in Pakistan. Justice never served. During 1990 and later into 2000 to 2008, radical Islamists went on rampages against Hindus throughout the country, killing Hindu men, women, and pillaging Hindu women, girls, homes, and temples. It is alleged that Bangladesh government's state patronage of radical Islamists was solely responsible for the continued onslaught against the country's minorities. And attacks have continued from 2008 until today. Amnesty International has rightfully said all governments in Bangladesh have let down Hindus. Ruling parties that formed governments in Bangladesh use Hindus as a pole, allowing their party members and radical Islamists to pillage them. Later, such incidents of pillaging are used as political opportunities. In recent years, more than 3,600 attacks have taken place against Hindus, the country's dwindling minority. In 2021, radical Islamists orchestrated attacks by placing the Quran and the Bivd Puja family and continued to spread hate speech. The ensuing result was that Islamists went on a rampage killing 11 Hindu men and pillaging Hindu women and girls, homes, and temples. With the recent attacks, Bangladeshi Hindus staged worldwide protests and formed international communities to fight for Hindus living in Bangladesh. It is a silent genocide that continues in Bangladesh with one goal in mind, which is to wipe out the Hindus. The world community needs to hold Bangladesh responsible for the crimes against humanity under the Genocide Convention.
To learn more what you can do to help, visit HRCBM.org. Thank you. যেটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন, মূলত আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি কি হতে যাচ্ছে বা যা হয়েছে সেটা খুব সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে। As you can see, the years of suffering that we have been through, that has been portrayed in a very small part of our presentation. I'm pretty sure the suffering is very much more greater than it has been shown. In a few minutes of the video, we cannot never continue to that. আমরা এবারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি বাণী শুনব। ইসকন লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছেন শ্রীনিবাস প্রভু। অনুরোধ করবো মঞ্চে আসার জন্য এবং একটু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী দিয়ে আমরা পরবর্তী আয়োজনটি। Now I want to invite on stage Prabhu Srinivas so that we can move on to our next segment with some words from Lord Shri Krishna. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Ram, Ram Ram. So as you were just seeing some of the videos and historical evidences of what's happening here, I was remembering Krishna's teaching in Bhagavad Gita. He says that yat yat achati shreshtam tat tat evetaro jana sayat pramanam kurute loka sad anuvartate. The translation is, as the head of the state, they will behave or they carry their job, the subjects of the state will follow them, right? So when you have this beautiful congregation coming together and for the right reason, people who follow you, they will also get affected, influence. On the contrary, if the head of the state is not educated in spiritual science and they don't value human rights or the value of people and they discriminate, then the effects is similar to what we have seen in Bangladesh. So it's very necessary and important for all of us to get educated in spiritual science. And that's why our founder Acharya Bhaktivedanta Swami Prabhupada established this society with Gita as our foundation. And that Gita talks that all of us are same, all of us are part and parcel of Krishna or the Supreme Personality of Godhead. And that way, we see everybody as same. We don't discriminate that you are Hindu, you are this, that, and we don't see that you are black, white, or whatever. It is a spiritual science which places everybody as same. Vidya Vinaya Sampanne, Brahmane, Gavi Hastini, Suni Chaiva Sopakesha, Pandita Samadarshina. A Pandita looks everybody as same. We are white, black, thick, thin, does not matter. Woman, man, everybody is same because we are part and parcel of the Supreme Lord. Hence, we see that our society was actually started in Bangladesh. Our acharyas come from Dhaka and all those places. Rupa Goswami, where was he from? He was from Bangladesh. So that's why ISKCON is very, very deeply rooted in Bangladesh, and we support this cause of actually, this whole movement. We have seen that how ISKCON on the ground, they were helping the people by distributing food and all that because of this change. So I was told that we have a very short time, but I'm very thankful that we were part of this event, and we would like to be partner of this movement so that we can actually partner and show the whole world the right path. And the right path is given in our scriptures, Bhagavad Gita, and Krishna's message, which he personally delivered. So I don't know how long I have. Is it supposed to be very short? Done? Okay, that's what I'm supposed to be.
So again, thank you for your time. Hare Krishna. Thank you very much. এবারে আমরা যদি আপনারা জানেন আমাদের কালচার আমরা সবাই রেসপেক্ট করি, সব ধর্মের হয়তো অনেকে সেটা পছন্দ করে না, বাট আমরা করি। তো শুরুতে গীতা পাঠ হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর ভগবান শ্রী বুদ্ধকে স্মরণ করবো। জ্ঞান স্মরণ চাকমা আপনি যদি একটু এসে অনুষ্ঠানে তিনি অনেক দূর থেকে এসেছেন, সালমান নাদিম থেকে আমাদের সাথে অনুষ্ঠান করবেন। Please just welcome Genocide. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। May all living beings happy, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। খ্রিস্ট ধর্মের একজন পাদ্রীকে ওনার সাথে কথা হয়েছে, কিন্তু আমাকে মনে হয় দেখতে পাচ্ছি না, আমরা প্ল্যান রেখেছিলাম যে যেটা করতে হয় যে সেটাও পাঠ হবে। তো আমরা খুব দুঃখিত, এখানে আপনারা লাইভে যারা দেখছেন সারা ওয়ার্ল্ডে সবাই দেখছেন, আমরা আমাদের কাছে আপনাদের স্ক্রিন গুগল মিট যাই দেওয়া আছে, আপনি যদি সরাসরি দেখছেন আশা করছি শেয়ার করে দেবেন। তো শুরুতে যেটা বলছিলাম আমরা কারো বিরুদ্ধে নেই, আমরা সবাইকে নিয়ে থাকতে চাই। তবে আমি কষ্ট পেলে কেন বলবো না যে আমি কষ্ট পাচ্ছি। তো এবারে যেটি মূল আয়োজনে আমরা যাবো, যেহেতু অনেকে দূর থেকে এসেছেন, আমরা সুবীর অধিকারী আছেন, তিনি ভারতবর্ষের উদীয়মান তবলা গুরু, খুব ভালো বাজায়। তো আমরা একটু অন্যরকম সাজিয়েছি, আগে যেটা হয় আপনাদের কথা পড়ে গান, কিন্তু আমরা চাই একটু চুপচাপ একটু সুরের সাথে তালে থাকবো, তাহলে পরের কথাগুলো হজম করতে পারবো। অন্বেষা যদি কিছু বলা, সুবীরকে মঞ্চে আসার জন্য সাথে রোজি দত্ত থাকছেন। আমরা খুব ভালো একটা পরিবেশনা শুনবো, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এসছেন আমন্ত্রণ জানাতে বিনা পয়সায়, ভলান্টিয়ার। So, for the next segment of our program, we would like to invite সুবীর অধিকারী তবলা and রোজি দত্ত ভোকাল। I want to welcome Ms. Rosie and Shubhita. Mrs. Rosie, please grace us with your presence. We're really looking forward to your performance tonight. Both of them are incredibly honorable and prestigious musicians in subcontinent. We are really pleased and honored to be here in your presence tonight. We want to get into the musical world with them before getting into the words. So please, I request all the guests to take their seats quietly so that we can enjoy the musical event and let ourselves loose. Thank you very much. যে লাইভ কন্ট্রোল করছে তাকে একটু হেল্প করতে হবে, আপনি একটু কমার্স করে গাইড করুন, এই ফোনটাতে যে কন্ট্রোল করছে লাইভটা ওনাকে একটু গাইড করুন, ফোনটা শ্যামল থেকে ফোনটা। সো হ্যালো, রোজি দত্ত, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো স্টেট ঘুরে বেরিয়েছেন। আমরা যারা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ভালোবাসি, it looks like spiritual music, যেখানে শ্বাসযন্ত্র কন্ট্রোল করা হয়, ইনহেলেশন এক্সহেলেশন,
তো যেহেতু আয়োজনটি আজকে আমাদের যিনি কন্ট্রোল করছেন তিনি বলছেন তালি হচ্ছে কেন সেখানে, তো আসলে বিষয়টা আসলে তালি দেওয়ার মতো নয়। যেটি আমরা শ্রদ্ধা জানাতে যে পাঁচপুর জন্য তালি জানাচ্ছি এটা দুঃখের একটা জায়গা বলতে পারি। তো ছোট করে আমাদের এই ছোট পর্বে আমরা রোজিকে যদি বলার বিকাশ সময় নেই, বায়োগ্রাফি বলতে গেলে অনেক সময় চলতে পারে। সো এক কথায় উনি একজন মানুষ। আপনাদের এখানে অনেক সংগঠন আছেন, একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যেহেতু সবাই আছে এখানে, আপনাদের মধ্যে আরো যারা আছেন আপনাদের আয়োজনগুলোতে একটু প্রোগ্রাম না হলে হয় না। আজকে শুনে দেখুন কেমন লাগে, আশা করি ভালো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তবলায় সুবীর, সুরের ঝংকার এবং ঝোঁকা মা সরস্বতী কিভাবে মুক্ত হয়ে উঠে সেটা দেখবেন। আর আরেকটা জিনিস মিস করে গেছি, যিনি উপস্থাপিকা আছেন সাপ্লিমেন্টারি প্রফেসর ইউনিভার্সিটি নর্থ অনিশ চক্রবর্তী, বাংলাদেশের খুব সুনামধন্য সত্যজিৎ চক্রবর্তী গুরুজি সুপার সেতার বাজে। আমি অনেক রিকোয়েস্ট করেছি, তিনি আজকে মিস করে গেছেন, আর একটু পরের দিন জমা থাকবে। সো এবারে যাচ্ছি রোজি দত্তের কাছে। সুবীর মাইক্রোফোন। Namaskar. I'm really thankful to Maharaj for inviting us. It is a wonderful event of different age groups. I can just say only one thing, that music is the only way to remove all darkness. Regarding this matter, I am going to present two beautiful songs of beautiful lyrics written by Kazi Nazrul Islam. বিদায় অলখ বিহারী কৃষ্ণ মুরারি আগত হয়ে বিদায় অলখ বিহারী কৃষ্ণ মুরারি আগত বহিছে ওজার অস্র যমুনা, দিদি বৃন্দাবনে আনন্দ গাছে আজ। বহিছে
আরেকটু পরিবেশন মনোজপনা শ্রী রঘুপতিরা নবদুর্বাদল নয়না বিভা মনোজপনা শ্রী রঘুপতিরা রোজি দত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেউ ফ্রি গান করে না, কিন্তু আজকে আমাদের উচ্চ মার্গের গান ফ্লাইটের খরচ করে এসে অন্য স্টেট থেকে
আমি কেবিসি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, যেহেতু উনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার মানুষ। তো আমার মনে হয় এরকম এত ভালো মানের গান আমি খুব কথাটা বলার কারণ হচ্ছে আমরা দেখেছি এখানে মন্দির অথরিটিগুলোকে আমরা রিকোয়েস্ট করবো এই শিল্পীগুলোকে আপনাদের যেভাবে আমরা দেখি সারেগামা পা ওদের চেয়ে অনেক গুণের বেটার, কারণ ওরা হলো যাচ্ছি না এই কমেন্টে শর্ট করছি। সো রিয়েলি আমাদের নিজেকে রেসপেক্ট করা উচিত, সেটাই আমার মেসেজ ছিল আসলে, এই কারণেই এভাবে করেছি একটু শুনে। সো আপনারা ওই অ্যাকোস্টিক প্রোগ্রামগুলো বন্ধ করে এদেরকে, কারণ এটি সরাসরি ইনহেলেশনের সাথে কানেক্টেড, কন্ডোলিনের সাথে কানেক্টেড। সো আমরা এবার একটু সুবীরের ঝংকার দেবো, তারপর আমরা মূল পর্বে চলে যাব। ইতিমধ্যে আমাদের অনেক কষ্ট করে সেই 5টা থেকে বসে আছেন, সান বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। আমরা যেসব এথনিক ক্লিনসিং বলি, সেই এথনিক গ্রুপটা আপনাদের সবার জন্য তাদের কিছু ছোট একটু পরিবেশনা, তারপর আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে এই গুণী মানুষটাকে বসে থাকতে বলবো, যাতে আমার ছিঁড়ে না যায়। আমরা সুবীর সো হ্যাঁ সুবীর। Thank you so much. So when we talk about Indian classical music, we of course it is always related to meditation and spirituality. So along with me, I'm pretty sure our audience has been educated with that. Thank you so much. I'm very honored to be with you here tonight. So now I want to request Shuvananda to listen to that ancient sound of our subcontinent. I'm really looking forward to the concert tonight. Please have patience with us. After this, we are going to have a short performance by our minority community who have been here for the longest time. And we are also eagerly waiting for them before going to our main discussion. Thank you very much, everyone. Shuvananda, we're waiting for you. Thank you. নমস্কার, আমি প্রথমেই সর্বপ্রথম আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মহারাজকে এবং প্রণাম জানাচ্ছি যে আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করবার জন্য। আর অ্যাকচুয়ালি এই অনুষ্ঠান মানে আজ যে বিষয়ে আমরা রয়েছি এটি সত্যি ভীষণ দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক। তো আমরা সকলেই জানি যে সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ পথ ভগবানের কাছে পৌঁছানো। তো আমরা সঙ্গীতের মাধ্যমে খুব ছোট্ট করে একটু বাজানোর চেষ্টা করব, সঙ্গীতের মাধ্যমে একটু ভগবানের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। আপনারা আমার সাথে আছেন, আমি ভীষণ ধন্য। আমি ছোট্ট করে একটু বাজাচ্ছি, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে। ধন্যবাদ। সাউন্ড আউট থাকো, মনিটর অফ করে দিন, সাউন্ড একটু বাড়িয়ে ফিডব্যাক নেবে না। তবলায় আপনারা জানেন যে সাথে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্টের সাপোর্ট দরকার পড়ে, তো আমি এখানে কোনো সাপোর্ট পাচ্ছি না। তো আপনারা যদি একটু তালি দেন আমার খুব ভালো লাগবে, বিট দেন আমার সাথে খুব ভালো লাগবে।
আমরা সওয়াল জবাব করবো। হ্যাঁ, আমি যেটা বাজাবো আপনারা হাতে দেবেন, দেবেন পারবেন প্রত্যেকে। ঠিক আছে, আপনারা শুধু এই তিনটে তালি 1 2 3। পরে পরে 1 গ্যাপ। একসাথে হ্যালো, আপনারা যে শুরুতে বলছিলাম, আপনারা স্বাভাবিক অনুষ্ঠানে গেলে যেটা হয় প্রথমে কথা শুরু হয়ে যায়, কনসেন্ট্রেশন থাকে না। আশা করি এতক্ষণ যা দেখেছেন, চোখ বন্ধ করে গান শুনেছেন, তো আপনারা এইসব পণ্ডিত কিন্তু মাথা পাওয়া যায়, আমরা টাকাও দিইনি, লাইক খরচ করে এসেছি লস এঞ্জেলেসে, এবং অন্যভাবে পুষিয়ে দেবো কথা দিয়েছি। এখানে মন্দির অপেক্ষে আমাদের শ্রদ্ধেয় তপনদা আছেন, রাজিকদা আছেন, সারেগামা মাপা চাই না, এরকম শিল্পগুলোকে চাই। মেসেজটা বুঝে নেবেন, আমরা যন্ত্র নির্ভর সঙ্গীত চাই না, হৃদয় থেকে গাইছি বাজাচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা চাই। আর সামনে একজন আছে আরো উনি, আমাদের বাবা, আমার গুরুজি, উনিও এখানকার কয়েকদিন করে প্রফেসর হবে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে, এরকম পড়াচ্ছেন, করছেন। সো খুব ভালো সেটার আছে, আমি পরিচয় করে দিচ্ছি, কাজে লাগাবো। ভালো মানুষগুলো অনেকেই এসছে, আমাদের নতুন অনেকগুলো স্টুডেন্ট এসছে, অনেক জ্ঞান। একজন নৃত্যশিল্পীও আছে, আমরা পড়ে আসবো, কারণ আমাদের কথা শোনার ব্যাপার এখন। তো আমরা একটু সহযোগিতা চাইবো, যদি একটু মঞ্চের সামনে জয়, তারপর দীপক, শুভ যদি একটু খালি করে দেওয়া হয়, আমরা একটু এত দূর থেকে যারা এসছে বসে আছে, আর আমাদের পার্ট অফ প্রোগ্রাম আদিবাসী টাইপের আমরা বলি, এই সময় ওনারা থাকে অনেক দূরে থাকে। আমরা রিকোয়েস্ট করেছি সংযুক্ত হতে, শুভ একটু হেল্প করতে হবে, যেহেতু আমার প্রোগ্রামটি লাইভে চলছে, সবাই দেখছে। সো আমরা এবার একটু রিকোয়েস্ট করবো, যেটা আপনার নলেজে রাখবেন, এই নাচের অনুষ্ঠানের পর আমাদের যে আলোচনাগুলো হবে, অ্যাকচুয়ালি আমরা আজকে প্রোগ্রামে একটু ডকুমেন্টারি করছি, কারণ ইউএন এর অনেক বিষয় এখানে জড়িত, বেসিক্যালি ধীমানদের চলে তিনি ইউএনের সাথে কানেক্টেড। তো আমরা প্রত্যেকটা বক্তব্য কি হচ্ছে, এবং আপনারা অনেক কিছু স্ক্রিনে এখন দেখেননি, স্ক্রিনে আপনারা যাদের
Chief guest, Chowdhury, sorry, and special guest, Shuvananda Chowdhury, President of HRCBM and President of BHBCUC, Mr. Shyamal, Secretary General, Swami, Shuvananda Maharaj, all members of BHBCUC, and dear all ladies and gentlemen. First of all, I would like to pay my gratitude and thanks of those. And I salute the congressman, two congressmen, Radhakrishna Murthy, actually from Chicago, supported us from her. He has reported Secretary Lincoln about radical and Lincoln Secretary Analytical Explanation and Parliamentarianism. Actually, today we are here to discuss vulnerable situation and for all minorities in Bangladesh. The atrocities against minority Hindus and Buddhists and Adivasi tribals ongoing on. This is our basic human rights to live peacefully and secure for all minorities people. We are away from our country, but our minds remain our motherland. When we heard all minority, especially Hindus and Buddhists, are being tortured and killed, this is called genocide. We know 32% of the population of Bangladesh were in 1972. Now it has declined to 9% only. Needless to say, we know, we all know this region. I have a question. I'm so sorry. I'm to talk with anymore. In Bengali, I am from our country, but our mothers remain motherland because when we heard
all minority, especially those are tortured and killed or genocide. As a Bengali American citizen, I am very happy and to live and work here freely. I salute and honor our American democracy. Now, my appeal, all of you, we should be work together. Again, my appeal to for all mothers, please, you teach your children and guide them because so that they don't convert because Sanatana is the best religion for humanity and for peaceful world. Again, thanks to all for hearing me. Thank you. হ্যাঁ, ধর্মান্তর একটি কঠিন বিষয়। আমরা বাংলায় বলে আর ইংরেজিতে যাই বলি না কেন, সোজা বাংলা স্পষ্ট বলে দরকার। আপনার আমেরিকার মতো জায়গায় যদি আপনার বাচ্চা মানবিক কথা বলে অন্য ধরনের চলে যায়, মাথায় রাখবেন। উনি বোঝার চেষ্টা করছিলেন সোজা বাংলা, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, এটা আমেরিকা। এখানে যদি মানবিকতার গল্প বলে সাইলেন্ট কিলিং যে হয়, আমি ইউটিউবে যাচ্ছি সাইলেন্ট কিলার যারা বুঝে নেন। এবারে আমি একটু বলবো, আপনারা সুদৃশ্য দুজন সিকিউরিটি অফিসার দেখতে পাচ্ছেন। They are hired and paid by Mr. Shyamal Mazumder, বজরঙ্গবলী সিকিউরিটি কোম্পানি। স্পেশালি তিনি ক্যাপিসিকে সম্মান করে কি করেছেন আজকে। সাইন্টোলজির কিন্তু নিজস্ব সিকিউরিটি আছে। সো আমরা যেটি ক্যাপিসি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, আমাদের অনেকগুলো স্টুডেন্ট এখানে এসেছেন লস অ্যাঞ্জেলেসে এবং বিশাল বিশাল প্রজেক্ট এখানে হচ্ছে। সেটি স্টুডেন্টরাও বলবে, ওদের কিছু অ্যাপিল আছে যাতে একটা দেশে আসলে যে কঠিন বিষয় হয় স্টাডি করা, সবাই স্ট্রাগল করে। আপনারা জানেন প্রথমে এসে যারা এই জায়গায় শ্যামল মজুমদার, নিজের কথা নিজের উজ্জ্বল পিতা বলা, তপন মন্ডল, রাজীব কুন্ডু, এই কয়েকজন মানুষকে আমি চিনি। ফোন ইমিগ্রেশনের প্রবলেম হলে ফোন কার কাছে যায়, কাজে লাগলে কার কাছে যায়, জব কার লাগে, জায়গা কার লাগে, মানে হাউস রেন্ট, এসব ফোনগুলো আমরা ডিল করি। শুধু এখানে লেকচার দিয়ে আই করে উপরে ফেসবুকে পোস্ট আমরা করি না। আপনারা যারা বলেন যে আমরা অ্যাক্টিভিটিস করি না, ধীরে ধীরে করবেন। আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে। আমরা চেষ্টা করছি করতে এবং এই আয়োজনগুলো আমাদের অনেক বাংলাদেশ থেকে ধরে রাখছি। লাইভটি আছে, লাইভটিতে সবাই দেখছেন। কুশল বরণ চক্রবর্তী কালকে আমাদের যে পোস্টটি করেছে, 21টি থ্রেড দিয়েছে তিনি, 21টি থ্রেড করা হয়েছে। আজকে সেজন্য আমরা ভিডিওটি আনি ওনার নিরাপত্তার স্বার্থে। বাট আমরা যেটি বলতে চাই, আসলে রিভেন্স আসলে চলে আসে, বাট আমরা সহিষ্ণু হতে চাই। উনি আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক কুশলদা। তিনি চেয়েছিলেন সংযুক্ত এবং রিকোয়েস্ট করেছে যে আমি তো আপনারা তোদের কিছু হবে না, আমাকে 21টা থ্রেড এবং স্ক্রিনশট গুলো পাঠিয়েছে। এই হতে যাচ্ছে আমার। সো এবারে আমি যে সিকিউরিটি কোম্পানির কথা বলছিলাম, ভগবান মনোহরের বজরঙ্গবলী সিকিউরিটি, আমরা আজকের যে আয়োজনটি পার্টি স্পন্সর মিস্টার মজুমদার, তো ওনার বজরঙ্গবলী সিকিউরিটিতে আপনার ওয়েবসাইট দেখে নেবেন, যে কোনো ধরনের হেল্প লাগলে আমরা আছি। এবং ক্যাপিসিকে তো বলে দিয়েছে সামনাসামনি তিনি অবশ্যই আপনাদের হেল্প করবেন। আমরা যেটা শুনেছি ওনার নতুন কিছু আসছে, আমি সেটা পরে অফিসিয়ালি বিষয়ে বলবো। এক্সিকিউটিভ প্রোটেকশন সার্ভিসের বজরঙ্গবলী সিকিউরিটির বোর্ড অফ ডিরেক্টর স্মৃতি কণা দাস গুপ্ত, সবাই আপনাকে চিনেন সম্বন্ধে, সো কিছু বলবেন। Presided Security and Executive Production Service, the Board of Directors, I'm inviting Shuvananda to say something for us regarding as an acting executive service. Thank you so much. Hi everyone. These are securities, Presided Security and Exclusive Protecting and Service. Next slide, please. Our company, Presided Security, is dedicated to service California with professionalism and world-class technologies. We have been part of various
service within the United States of America throughout the different states. Our team consists highly trained professionals there. Most of them have law enforcement or at least 2 years of experience working with the sector. Now I'd like to pass the next presentation to our speaker. Thank you for giving me the floor. Our listening guests, I'm Adivasi. We're here to represent the Genocide Security Team and Executive Protection. Our team also have vast experience working alongside the Sheriff Department, Los Angeles Police Department, as well as securities have been working actively as elemental security officers, executive protection officers, and high-rise building guards. Our mission is to provide safeguard to every possible person and their possessions. We guarantee our quality as service as security professionals and would like to invite you all to be a part of Team Mazumder by hiring our security professionals for your own safety and for your loved ones. Thank you, everyone. শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের যৎসামান্য আপ্যায়ন আয়োজনে বজ্রমূল্যে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ প্রোডাকশন সার্ভিস উক্ত আয়োজনে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা হচ্ছেন আমার প্রাণপ্রিয় আমার ফ্যামিলি মেম্বার প্রণতি বাউল জয়া সরকার পুতুল দাস ও অর্চনা বিশ্বাস আমি ওনাদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং পরিশেষে উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি এবং আপনাদের শুভজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভরাত্রি Thank you so much everybody. Thank you very much, Nicola, and her family, along with her Presided Security and Executive Production. Now for the next part of our event. আমরা একটু কথার ফাঁকে একটু আমরা ছন্দপতন ঘটাবো অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে সানবান্দারিনা থেকে আদিবাসী জাতির উপর অত্যাচার হচ্ছে প্রোগ্রামে আমরা খুব দুঃখিত আমাদের হাতে কিছু নেই দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া তো আমরা শিল্পীদের মঞ্চে আসার জন্য নিজের মাল্টিপল ক্যামেরা হ্যাঁ যদি মিউজিকটা চেক করা যায় শুরুটা মিউজিক তাহলে জয়ী চাকমা অরোরা চাকমা যেটি পাহাড়ি বলে আমরা আদিবাসী এটি খুব দৃষ্টিনন্দন আর পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে আমি জানি অপূর্ব ড্রেস আপ দেখলে আপনাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবে তো আমরা চেষ্টা করেছি শুধু আমরা মুখে বলবো তাদের অংশগ্রহণ করাবো আশা করি ভালো লাগবে জয়ী চাকমা এবং অরোরা চাকমা আদিবাসী যে কালচার সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে আমাদের আয়োজনে Thank you so much, Joy Chakma and Aurora Chakma, for representing our rich indigenous culture of Bangladesh. I welcome you, and we are really looking forward to your performance. Thank you very much, both of you.
জয়ী এবং অরোরা যেহেতু তারা আমেরিকান কালচারে বড় হচ্ছে কিন্তু তাদের দেখে মনে হলো আমরা মাদমান পাহাড়ে বড় চলে গেছি তার কাছে মাথা আছে তো ভালো লেগেছে আমি নিজে খুব এনজয় করেছি আশা করি আপনারা তো যেটি কি বলেছে একটু বুঝতে দরকার যেটা আমরা অন্যদের একটু বুঝাতে চাই ইংরেজিতে যদি তারা জ্ঞান সরকার Hello, good evening, ladies and gentlemen. I'll try best to explain in English. We are hilly people, we are indigenous people from Chile, hill tracks. So it's all beauty, nature in hill tracks. So this song is about beautiful hilly girls who is going to the June. June we cultivate down, that's how we live there by cultivating the June. So it's about a girl who is going to the June cultivating and the beauty of her with the nature. That's why we explain that one. Like anybody can fall in love when they see that. That's how they explain. I try my best. Thank you. So thank you very much. আমরা এবারে আলোচনায় যাব ফিরে যাব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক যিশু বড়ুয়া অনেক পরিশ্রম করেছিলেন আমরা যখন 16 জুলাই 2022 আমরা আজ আয়োজিত করেছিলাম এখানে শুধু হল ভর্তি ছিল এবং সৌভাগ্য হলো স্বামী পূর্ণানন্দজি আমাদের ভারত সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ গুরুজি তিনি ছিলেন সাথী কেবিসি মহোদয় এবং অন্যান্য অনেক ধর্মগুরু একটু বলে রাখছি আপনারা অনেক বুদ্ধ ধর্মীয় গুরুকে দেখবেন পরে স্ক্রিনে যারা ভিডিও করতে পারেন আজ অনেক গুরু জায়গায় কঠিন জীবন হচ্ছে সারাদিন ধরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন আর ইচ্ছে ছিল না আপনার তখন আমরা সেটি কভার করে নিয়েছি যেটা আমাদের পার্ট অফ ডকুমেন্টে রাখতে হবে আমি সেটি ভিডিও নিয়েছি তো এবারে আমরা যিশু বড়ুয়া ছোট করে যদি একটু কিছু আমাদের ভ্রান্তি দাবি করে দেবেন Thank you. ইদানিং গানের কম শুনতে পাই তখন তাকে বলে যাচ্ছি Ladies and gentlemen, our
guests. I now welcome Jishu Purva. Secretary of our organization. I welcome him for saying he's been valuable insights with us regarding the situation and his opinions. Thank you very much. নমস্কার সবাইকে, শুভ সন্ধ্যা। Good evening, everybody. আজকের অনুষ্ঠানটা যদিও নাচ, গান, আবৃত্তি, তবলা সবকিছু নিয়ে হয়ে থাকে, কিন্তু একমাত্র বিষয়টা যেন না ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা, আমাদের সন্তান, আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অস্তিত্ব, আমরা কোথায় গিয়ে ঠেকব, আমাদের অবস্থানটা কি হবে। Ladies and gentlemen, I respect to the President, the Hindu, Buddhist, Christian Unity Council, Mr. Shyamal, Secretary General, and all other speakers, guests, and audience. আজকে বিষয়ের একটা বিষয় আমি সবচেয়ে বেশি আজকে অত্যন্ত আনন্দিত, যেটা আজকে শ্যামলদা করেছে, বজরঙ্গী, যেটা ভারতীয় একটা মুভির নাম। ওই নামের শুরুতেই তিনি যে প্রতিষ্ঠানটা গড়ে তুলেছেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের একজন সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে প্রথমে আমার ওনার কাছে দাবি রাখবে, পেটে যদি খিদা থাকে, মাথায় যদি ছাপ না থাকে, ধর্ম অনুশীলন করা, সংগঠন করা, পরিবার পরিজনী আত্মীয় চিন্তা ভাবনা করা, মন মানসিকতা উৎপন্ন হয়। তো যারা এখানে আছেন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আমার বাংলাদেশি কমিউনিটিরা, তারা তাদের চিন্তা আগে আপনি করবেন, তারা তাদের জব অপরচুনিটি আপনি সুযোগ করে দিবেন। আপনাদের মতো মানুষ সব জায়গায় সব সময় সবখানে জব গ্রহণ করেন, যারা কিছু করে, তারা কিছু করতে পারে, তারা কিছু দিতে পারে। যাকে দেখে আমি সবসময় হাসি মুখে থাকি সেটা হচ্ছে আমাদের ডক্টর কালীপদদা, যিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন। তিনি এমন একজন মানুষ, এমন একজন বড় মানুষ, যিনি সবসময় বলে আমি আপনাদের আই এম নট গেস্ট, আই এম ফাইটার। এটা শুনলে আমার খুব ভালো লাগে। এবং তিনি সত্যিকারের যে ফাইটার, সেই ফাইটার যোদ্ধা, তিনি সেই ফাইটারের মতো আমাদের পাশে বসে থাকে, আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং তার যে প্রতিষ্ঠান আছে, আমি তাকে অনুরোধ করবো, আমি তাকে অনুরোধ দেয়, আমার আবদার, সংগঠনের পক্ষ থেকে, আমার কমিটির পক্ষ থেকে, আমার সমাজের পক্ষ থেকে, আমার বাংলাদেশের যারা হিন্দু আছেন, বৌদ্ধ আছেন, খ্রিস্টান আছেন, তাদেরকে আপনি যখন সুযোগ করে দিবেন, শিক্ষার সুযোগ করে দিবেন। আপনার মতো মানুষের দরকার আছে বলেই আমরা এখনো মাথা উঁচু করে কিছু কথা বলার সুযোগ পাই। যদি সত্যি বলেন, আমরা আপনাকে ভুলবো না, ভুলার মতো না, আপনাকে স্মরণ রাখবো হৃদয়ে, অন্তরে, মনের মন্দিরে। আমাদের সন্তান, আমাদের প্রজন্মকে বলে যাবো যে আপনার মতো যেন আরো তারাও যেন সেই প্রতিষ্ঠান করতে পারে। যে বিষয়টা বলি সেটা বলতে চাই, we are not minority. We dedicate our life 1971, Buddhist, Christian, Hindu, Muslim, everyone. So why people indicate we are the minority? We are not minority, we are Bangladesh. So if you guys study in the history of Bangladesh, 18th to 12th century, the Buddhist ruler ruled in Bangladesh whole 400 years.
So Bangladesh is our. And later then, the Hindus king ruled Bangladesh. That time, the Buddhist king, Hindus king never tortured the other religion. So, আমরা কেন এখন বাংলাদেশের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে আমাদেরকে চলতে হবে, আমাদের উপর অত্যাচার হবে, অবিচার হবে, আমাদের মন্দির দখল করবে, সম্পত্তি দখল করবে, আমার মা বোনের ইজ্জত নেবে? আমি বিশ্বাস করি স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু Raja Krishnamurti. He is the member of the US House of Representatives from Illinois 8th District. তিনি আমাদের ভাই কংগ্রেসম্যান যে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্যাতনের নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরেছেন, সেটা আজকে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং সেটা মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে। আমি তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনার মতো আপনাদেরও সবাই বিষয়ে স্ট্যান্ড হতে হবে। এবং আরো যারা আছেন, অ্যাটর্নি অশোক কর্মকার, প্রিয়া সাহা, রিচার্ড আল বলকিন, রণদাস গুপ্ত, দিগল রায় চৌধুরী, অ্যাটর্নি এমি ঘোষ, মানিক পল, দীপা মিশ্র এবং যিনি সব সময় সবখানে এবং সব স্থান স্বামী শুভানন্দ পুরীজি এবং আমাদের শ্যামল, ওনারা এই অনুষ্ঠান করার জন্য তাদের যে ত্যাগ, আমি সাংগঠনিক সম্পাদক হয়ে আমার পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্য আমি অনেক সময় আসতে পারি না, সেটার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী, কিন্তু আগে আমার পরিবার দেখতে হবে আমার সংগঠন যখন সময় পাই তখন আসে। তো তাদেরকে আমি আমার সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে আমি এটা বলতে চাই, thanks and respect who established, who founded the Hindu Buddhist Christian Minority Council. তারা এটা করেছেন বলে আজকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ করতে পারি আমাদের অধিকার নিয়ে। এবং আজকে যারা ইন্ডিজিনাস পিপল যারা এসে আমাদের সাথে তারা যে নৃত্য পরিবেশন করেছে, যিনি গান পরিবেশন করেছেন, তবলা বাজিয়েছেন, অনুষ্ঠানের পরিপূর্ণতা ফিরিয়ে এনেছেন, আমি এই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। And finally, I'm very happy and very pleased you guys joined and participate in this conference and success our conference. Thank you everybody. Thank you. হ্যালো, এবারে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রী তপন মন্ডল, সম্মানিত জয়েন্ট সেক্রেটারি, BHBCUC ক্যালিফোর্নিয়া। এবং আরেকটি পরিচয় আছে, তিনি লস এঞ্জেলেস হিন্দু মন্দির, আপনারা সবাই জানেন, অনেক কষ্ট করে ওনারা সেটি সংগঠিত করেছে, আমরা খুব আনন্দিত। তখন শ্রী তপন মন্ডল। Now I want to welcome Mr. Tapan Mondal, Joint Secretary, to say and share his valuable insights and words with us. Thank you very much, sir. শুভ সন্ধ্যা, নমস্কার। লস এঞ্জেলেস হিন্দু ক্যাম্পেল এন্ড কালচারাল সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি এখানে উপস্থিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি এবং যারা আমন্ত্রিত অতিথি আছেন সবাইকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকে যিনি আয়োজন করছেন আমাদের সংগঠনের অর্থাৎ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ক্যালিফোর্নিয়া শাখার সভাপতি শ্যামাল সহ শুভানন্দ পরিবার, উনি অনেক কষ্ট করে অনুষ্ঠানটি সাজিয়েছেন, ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আপনাদের সামনে দুটি কথা বলতে চাই,
বাংলাদেশে 1946 টু 2024 পর্যন্ত যতগুলো ঘটনা ঘটছে, আমরা যে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করছি, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যারাই থাকি না কেন, প্রতিবারই যে কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের পরে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন এবং আমাদের মন্দির, গির্জা যাহা কিছু আছে না কেন আমাদের সেখানে ভাঙচুর হয়। এটার জন্য আমরা প্রতিবাদ করে যাচ্ছি। আর এই প্রতিবাদ করার জন্য যারা বিদেশে বসে অর্থাৎ বিদেশে বসে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে, বিশেষ করে HRCBM এর প্রেসিডেন্ট মিস্টার ধীমান দেব চৌধুরী, উনি অনেক কাজ করে যাচ্ছেন নীরবে। আমার সাথে প্রায় কমিউনিকেশন হয়ে থাকে ওনার সাথে, এবং উনি সবসময়ের জন্য যে কোনো পিটিশন, যে কোনো কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকেন। উনি এখানে আসেন আজকে, আমি ওনাকে লসনাল হিন্দু টেম্পেল কালচারের পক্ষ থেকে ওনাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা লসনাল হিন্দু টেম্পেল কালচারের পক্ষ থেকে যারা আমাদের সংগঠনের সাথে জড়িত, মন্দিরের সাথে জড়িত সবাই আমরা এর প্রতিবাদ জানাই এবং তীব্র নিন্দা জানাই। বাংলাদেশে যারা হিন্দু আছেন তাদেরকে চেক করার জন্য যে ধরনের কার্যক্রম দরকার, আমরা সমস্ত কার্যক্রমের সাথে একতা প্রকাশ করছি। এছাড়া আমি বিশেষ করে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আজকে বিশেষ অতিথি ডক্টর প্রদীপ চৌধুরী এবং একতার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আমাদের উপস্থিত আছেন ডক্টর প্রদীপ চৌধুরী, এবং এখানে উপস্থিত আছেন সনাতন সোসাইটি, বেঙ্গলি সনাতন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট প্রদীপ পাল। আমাদের সহ যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে অনুরোধ করব, এদেশে যে সমস্ত স্টুডেন্ট আসে অর্থাৎ যারা স্টুডেন্ট ভিসা এখানে আসে, বিশেষ করে এরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে, আমরা তাদেরকে প্রথম অবস্থায় তাদেরকে আমরা যে কাজটা করে থাকি যে আমাদের মন্দিরে থাকার ব্যবস্থা দেই, তারপরে তাদেরকে আমরা কোনো বাসা ঠিক করে দেওয়া হয়। কাজের জন্য আমরা বিভিন্ন আমাদের যে দাদা আছেন তাদেরকে কাজের ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেই। আশা করব আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের এই কমিউনিটি যারা বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, তাদেরকে অনুরোধ করবো যাতে আমাদের ভবিষ্যতে যারা আসবে আমরা কোন পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের হিন্দু অথবা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যারা আসুক না কেন তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি, সেদিকে আপনারা সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। আশা করি আমরা যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকি। এই বিদেশের মাটিতে আমাদের যে মন্দিরটি হয়েছে বাঙালিদের মন্দির, লস এঞ্জেলেস হিন্দু টেম্পল এন্ড কালচারাল সেন্টারে যারা আসেন, আমরা বিভিন্ন পূজা অর্চনা সহ বিভিন্ন ধরনের মানুষকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করে থাকি। অতীতে করেছি বা ভবিষ্যতে করব, এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। এবং আপনাদের সহযোগিতা, মানসিক, আর্থিক, এই দুটো জিনিস সহযোগিতা একান্ত দরকার। আশা করব এই সহযোগিতা করবেন। আর বাংলাদেশে যে ধরনের প্রতিবাদ অথবা আমরা যে কোনো কার্যক্রমে করে সার্বিক সহযোগিতা আশা করছি। আমি সবাইকে আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এখানের জন্য। ধন্যবাদ সবাই। হ্যালো, আমি অনুরোধ জানাবো যিনি 20 বছরের বেশি সময় ধরে ক্যালিফোর্নিয়াতে নীরবে কাজ করছেন, ডক্টর ধীমান দেব চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট HRCBM। খুব সুন্দর একটি ডেটা তিনি আমাদের তুলে ধরবেন স্ক্রিনে, তাহলে বুঝতে পারবেন কি ধরনের গবেষণামূলক তথ্যগুলো তিনি লিখেছেন আমাদের জানার জন্য। Excuse me because I need to get some water running around. First of all, it's my privilege to come before you. I rarely go out and speak before the public because what we have is a subject very difficult to comprehend, and when we talk about that, very few people understand. You know, when last time I went to United Nations talking about our
78 years of suffering. It's a heart-wrenching story. Nowhere in the world you will see this, right? This is what we have suffered across the generation. And you know, when I formed this organization in 2001, we sent a lot of our volunteers to Gola. That time, the Bangladesh government was formed by BNP and Jamaat Islam. Two parties together. They unleashed a rampage across Gola, across Rampal. And when we sent our volunteers there, everybody wanted to give their girls to us. We took 44 girls in one night. What is our passionate pain? No Hindu organization, not a single one, came to rescue them. What happened is, we went from Ramakrishna Mission to Pravartak Sham to Bharat Sevasram Sham to Pravartak Sham, which is Bharat Sevasram Sham in Bangladesh, came to our rescue. They introduced us to a Goswami. So what he was telling me is my slide deck is not working, but just bear with me. So let me tell you the story, the painful agony, how our society exists today. And we are subsisting. We are not living. We are subsisting. And I have to say this. So what happened when we took these 44 children? I had to go everywhere begging everybody's leg. Please come and help us. Right? We couldn't find anyone. Not a single organization. Even I presented so many organizations here in the United States. And I was very young at the time. People didn't give a damn about my voice or what I'm talking about, 2001. So I went to Temple of Isaiah in first grade to 7th grade school. Temple of Isaiah, Jewish school. I went there in Lafayette, in our San Francisco Bay Area. I was working for Northern Telecom at the time as an architect. So they knew me from Northern Telecom, and I used to talk about human rights. I used to talk in temple. Somehow they found out that we invited me there. Those little children, when I told them about our agony, these little gang rape children, 9 years to 11-year-old, painful. Some of them suffering so much brutality, you cannot imagine. I have seen in my own eyes because they have sent me the video. It breaks my heart when I look at those things. So I went to them, pleaded to them, please help us. These little children, first grade to 7th grade, they stopped their parents. They told me, you stand here. They stopped their parents, told them, bring your car, we are going to wash your car. 5-year-old to 11-year-old girls and boys. Will our community will do this? Did we do this kind of upbringing to our children? No. Charity begins at home. We all believe. But beyond us, there is a society. If we cannot live for the society, if your pain is not my pain, then we are not in a society. We are subsisting. If your pain is my pain, all our pain collectively, we can share with each other. At that point, we become a society. When Shuvananda ji, I met with him, first time he came in the United States, I said, I do not like to talk with priests. Here is why. Swami Vivekananda told us, Karma Yoga is the beautiful thing to do. So I told him, and you can ask him as well, I told him, if you want to do something, become Karma Yoga. And you see, he is doing the Karma Yoga. That's what we need. Just bear with me. Is this slide coming up? Okay. But anyway, I can use this one instead of the slide. So, all this story, so going back to just, I was talking about Shuvananda ji, about the Karma Yoga. He's doing selflessly, so does the Shyamal. So the Pradip is trying to connect everybody here globally. He has done the Apotasham.
and he's reaching out to people outside of this community, Los Angeles, to try to bring everybody together to become one. So, being one, being united, should be the beginning of us, and that should also bring the strength. But that said, going back to those 44 children, you know what happened? I called in Swamiji. He doesn't have anything. Nayan Goswami Swamiji. He was in Durgapur, Netrakona. He had this Vaishnava Akhra, we call it. It doesn't have anything, only the king shed on the top, nothing else. And I called him and he said, bring it along. Everybody belongs to Krishna. Bring it along. And he was singing a beautiful song for me. It took this was the first time I had to bow my head down to him. Because I went to everybody, the top level, Hindu priest and Maharaja or whoever you can call, everybody knew me. And my father also has founded a lot of temples and also contributed to Ramakrishna Mission. So I was well connected with everybody. Anyway, that Swamiji, who doesn't have anything other than the Bible he used to see, he took over. He took those 44 children and he told me, you just brought those children and I know Krishna is going to feed them. And really, Krishna did. Krishna took those little children from Temple of Isaiah, Lafayette, and told them, go to your parents, get the money. Wash their car, get the money. This is called karma. This is called karma yogi. This is how we should stand for our community. We built that orphanage in Netrakona, Durgapur Netrakona. If you go, it's a beautiful orphanage with the little children. Those gang rape children has grown up. With some of them we took and put different parts of the world. Oxfam came to our rescue. So work has been going on since then. 2 hour misery. We couldn't unite our community back in the country. HRCBM, when it was found for one lady and one lady only. And her name is Shyamal. Since I don't have my slide, her name is Shyamal. You can see 2 little children. I met with her in Howrah station. She's begging me. And she told me, I'm just only subsisting. I'm living, I have lost everything. You know what? Chowdhury Dotto wrote a Bengali poem, and I have to tell you right now in Bengali so that you understand. Chiroshuki jon, Brahmaki kagon, Bekito bedon, Vijitiki pari, Bohu Ashibishe Dongchini Jaki, Jotudin Hove, Na Hove, Tuar Avasta Mar Show, Ishot Hashibi, Tunena Shunbe, Ujina Bujibi, Jatana. That's passionate thing. And she was telling me with a blank eye what she had lost. Everything. That point, one of my friends, Dr. Durjoy Chowdhury, told me, let's form something. Let's before them. You know, they are God. God resides within you. And when you take your heart to do, especially those people who has lost everything, at that point, God comes back to you. Because otherwise, your kundalini doesn't go. It stays on the Muladhara. There are 7 chakras in the body. Right? It stays in the Muladhara, below. The day you extend yourself from charity begins at home to the charity of your society and unite and stand for them. At that point, you become God. You unite with God. And God is nowhere else. It is within you. It is through your karma that you show the God. Right? So I had a lot of slides, but what I'm going to do, I'm just going to give you this, and then I will come back later to show you what we are doing and how we are doing. Just one thing. No, I haven't finished. I just want to show you something. Look at our plight. It started 1946. And when I go back to my slide deck, you will see 1946 it started. Every year in that, 1946, 1950, 1964, 1971, you know how many women deflowered? 90% of 400,000 women deflowered.
You know what deflowered means? Deflowered means they were found on the trenches. They were kept and chained. And they were brutally gambled by one person. Hundreds of them. And what is the painful agony for them? They came back to our society. We didn't take them. We call them Birangana. And we compare them with prostitutes. We didn't take, our society didn't take it. 30,000 women instantly committed suicide. This is history. 150,000 women was forced to do abortion. For whom? Our society. This woman has given us independence. And this is what we taught. You don't belong with us. Because we as a society is so beautiful. We don't want this who has been deplored, lost everything. So I will come back and just thank you. Thanks for listening to me. It takes my heart away when I listen every single day for 25 years when you hear people's crying. See this gentleman crying, Malachori, it should break your heart. And I'll come back with my slide deck. Thank you for giving me the opportunity. Thank you. Thank you so much. Thank you. Our next speaker, Mr. Shyamal, University of California, San Diego. Hello, I am Shyamal, and I am here to present a statement on behalf of the Shidduch Hillcheck American Juno People's Association. Before I begin, I would like to thank the chairperson and the other distinguished delegates of the International Conference for the Genocide of Minority Hindus, Buddhists, and Adivasi tribes in Bangladesh. I'd also like to extend my thanks to the organizers of this event for allowing us to host this. Religious intolerance and discrimination by the majority of Muslims in Bangladesh define all of us who are attending here today. The survival of religious minorities, i.e. non-Muslims, shall depend on whether or not the international community can band together and fight against this injustice. And these minority people include the indigenous tribes. The grave human rights within the indigenous tribes of the Shidduch Hillchecks are largely unknown, even to me, only until recently. Not only have these indigenous people been facing violence and trauma for decades, they have also been deprived of their ability to be represented in a democratic society. Such examples include the forced migration of over 400,000 settlers from the plainlands into the hill tracts, causing mass land loss and mass violence against indigenous people. This happened over the course of 4 years, from 1979 to 1983. We have never enjoyed any type of democratic representation since 1947. There have not been any election to the Hillcheck district councils since its formation in 1989. And there has not been any election to the regional council since 1998. Even Nobel laureate winner Dr. Yunus has failed to extend democracy to these hill tribes and give us the rights that we deserve. How democracy and how the violence is being perpetrated against us indigenous people is important to understand our plight. Recently, on September 18, 2024, a group of indigenous hill tribe students under the banner of the Anti-Conflict and Discrimination Tribal Students Movement organized a March for Identity, in which they advocated for three things: demanding constitutional recognition of the identities of the indigenous people, inquiry into the corruption of the local and corrupt police force that exacerbate this violence, and the implementation of the 1997 Hillcheck's Peace Accord, amongst other things. About 40,000 indigenous students attended this movement. It is a number unseen of in history. Incidentally, at the same movement, there was a settler by the name of Muhammad Mamun who attempted to steal a motorbike, was caught by the people at the protest, and attempted to flee from them and died while crashing it into an electric pole. His wife filed a police report, however, detailing a different event. She detailed that he was kidnapped and beaten and killed by members of the indigenous tribes. Using this as justification, the Bengali police force, alongside the settlers, attacked
indigenous tribes, killing many. 10 Jumnos were wounded, and over 190 shops were burnt to ashes. When indigenous groups outside of the protest attempted to come help them, they were blockaded by the government itself. They fired blank shots and chased indigenous people away from helping. A man by the name of Dana Rajan Chakma could not escape. He was beaten, he was killed, and his body was mutilated. His lips were cut off with a bayonet. As the news of this attack spread out amongst the indigenous tribes, through social media, through word of mouth, or whatever means of communication there was, a protest was held in multiple locations, such as Sorenigor, Barachara, Shibmondir, and others. At one of these protests, the government fired indiscriminately, killing many, such as Mr. Junan Chakma, a man only 2 years older than me, only 22. Again, the same movement of students that held the original protest once again marched again in Rangamati against as a means of protesting against these acts of violence. About 2,000 indigenous people joined this protest on September 20th, which began at 9:45 a.m. in the gymnasium area. But they were attacked by the illegal settlers. Mr. Anikumar Shakma, a student there, was then beaten to death. Alongside that, Buddhist temples in the area were ransacked and attacked. These are just a few examples of the atrocious acts of violence that are happening against the indigenous people, as acts of violence that many of you are probably familiar with. In light of these acts of violence, Dr. Yunus gave a statement. I won't read the exact statement, but the spirit of the statement was, it is not possible for my interim government to implement the peace accords. This is a problem for future governments to handle. And what is that but a message that the indigenous people are left to fend for themselves? If the interim government, as of right now, won't step in to protect the rights of the indigenous people, who can? Whenever indigenous people try to stand up for their rights in protest or the forms of communication, they're killed and beaten. Their practices and religion disparaged. Therefore, the hill tracts and the people of the hill tracts are left without protection. This is something Dr. Yunus proclaims himself. This is a message for the United States government, senators and congressmen and congresswomen. The people of Bangladesh, including the indigenous people, require that we want democracy, equal rule of law, and enjoyment of rights after the fall of the Sunnis regime. This is something that Dr. Yunus has said. Finally, we appreciate that as a response, we appreciate the post that the U.S. Embassy and DACA gave after these events, in which their message stands. We stand in support of the indigenous communities and all Bangladeshis, recognizing the rich cultural heritage and invaluable contributions to the nation's identity. Their rights must be respected and upheld, ensuring they are free from discrimination, marginalization, and violence, in an inclusive and just society, defense of voices and rights of its most vulnerable populations. This is something that is far from reality as it stands. We require that this message that the U.S. Embassy gives is followed not only by the U.S. Congress people, not only by the government of Bangladesh, but by the international community as a whole. Again, I thank you for your time. I think Shuvananda wants me again back, and I'm not going to bore you. I'm going to quickly go into the next slides. I know your time is important. Next one, please. So, you know the plights of it. And I talked about the plights of our people. It started 78 years of agony, and we continue to have it. And if you look for numbers, I can give you a lot. How about 10,000 women deflowered last year? Nobody knows about it. 10,000 women being raped and gang raped. And big percentage of that was minorities. So that's just the summary here. Continue. Next slide, please. Next slide, please. Sorry about that. So this is look at the statistics. Every single time something happening,
It's the intention here, and I'll define it how International Criminal Court does it. Intention here is to create fear. Fear within your mind. And through that, look at this decline. You look at the population, 27.30 million, it was there, 10 million was Hindus. Hindu never increased. So does Chakmas and other indigenous people. They didn't grow from 1%, they remained there. You know why? Because a lot of people say it's forced migration, people are going to India. No, they are not going to. Their land, their land has been taken. A lot of people died. Malachori massacre was a big massacre. They wiped out village. Bola, Anand Prasad village was wiped out. So continuing happening. So here comes why I call genocide. With an intent to destroy. If you do have an intent to destroy, and you commit a crime with an intent to destroy, mentally or physically, it need not to be armed conflict. What Western world has defined has been overwritten during Rwanda ICT, International Tribunal. Has been said that, and we filed that. You see the International Criminal Court, we filed it in 2022. At the same time, on 2023, we linked that genocide, what is happening in International Criminal Court, we claimed it in Bangladesh Supreme Court. Our government was so much, it was influencing the judiciary that we couldn't move the case in the Supreme Court. None of the justice back, all the way back, please. Thank you. All the way back, please. Okay. None of the justices in Bangladesh Supreme Court wanted to take it. We warned Bangladesh government at the same time that we filed. Justice may be delayed, but justice will never be denied. And we took this oath in that time, and we are going to continue on this. And it's going to become an international tribunal very soon. And it's coming. Next slide, please. I just want to give you the perspective that whatever being said is not said in vacuum. Allegation of genocidal crime, if you look at it, self-explanatory, how it's happening. With an intent to destroy, physically or mentally, right? Even in the United States, how many people can freely talk about what's happening in our country? Very few. What is that fear? Ingrained in our mind, we innately are fearful of someone or somebody, right? I don't want to say that. So, next slide, please. So, how do we solve this problem? Now, you will say, okay, HRCBM existed and so does many organizations existed for 25 years or so. Decades passed. Decade passed because of self-interest. When we put self-interest on the top of the bigger interest of our society, we lose it. And HRCBM was done. All the leaders of HRCBM were pretty much the cream of our society at the time, did not take the step. They were fearful of political influence, and so on and so forth. We eliminated them all. Now it started with ground level work. Transitional justice, social reform, and economic development. Thank you. How does transitional justice work? And we already communicated with the United Nations. In fact, as of today, we have several meetings with the United Nations, and they are working with, they have our victims, we placed them in a Zoom interview. We had people from Chittagong Hill Tract, they talked with them, and we continuously working, and once they are in Bangladesh right now doing investigation, we are feeding them information of what's happening. Once they come back from Bangladesh, we are going to invoke one procedure in the United Nations. No country has done this before. 1503 procedure. And we are going to call it, I'm going to personally go there, and we're going to challenge the world. Why not allow us to do 1503 procedure, which means United Nations need to invoke chapter 5 in Bangladesh. So that is coming. Transitional justice is not about legal aspect. It's peace building effort, embracing
that what is missing to the newer beginning, explaining to the government as well as reparation to the victim and so on and so forth. Next slide, please. This is the short-term issue. Long-term transitional justice includes everything that you can imagine, peace building to educating to everything that goes in between, right? I'm being mindful of your time and I'm going to say the last thing. Next slide, please. So you got the picture of short-term transitional justice, and we are not saying it in vacuum. It's work has already started. Bangladesh has 44,000 temples, right? And pagodas and other religious establishments. What we are trying to do, and we are looking at those temples and identifying a safe zone, and basically rebuilding those areas, putting the food bank with agro-development on those temples. So through those temples, and we actually took initiative putting HRCBM observer on those villages so they can observe and monitor. And through this agro-development, we are going to do food bank. So when you see, if you go to Gurudwara, the first thing they do is you go through kitchen. When your physical needs are being met, you definitely become spiritual because you go next level is, okay, I'm satisfied, I'm not hungry, I'm gonna go to God. So this is our beginning. So we want each and every minority can have food in their table, and that will be done through the temples. Through that, after you eat, you will go for an education to explain to you what is important in your life, how to stand for the society. Next slide, please. Just giving food on the table doesn't mean that we can do what other societies has done so well, including Jews. Other societies has their economic development, stronger economic development. So we are taking two-pronged effort. Cottage industry we already started, where we are looking at, as of last night, 2.6 million, 26 lakhs of horizons has came out under HRCBM umbrella. All their organizations are going to be part of us, right? We are going to work with them to develop, uplift them, bring them to equal table with everybody else. They are not going to stay behind. So, how it's being done? At one village at a time, building the capacity. Next slide, please. And I'm done. So each of these volunteers that are currently giving their selfless service, like Karmajogis, like here, Karmajogis everywhere, we take those Karmajogis and we create cooperative for them, and we are thinking of how to do that. So 10 volunteers become a cooperative volunteers. They are going to start the industry in Bangladesh, and we are going to support them. We're going to bring their product internationally. We are talking with Walmart and various other organizations to support those people. So when we become economically strong, nobody can touch us. You will see we are sending a volunteer base, and we'll see on our website very soon. We are sending it to Chakma community as well as to Jumma communities in Chittagong Hill Tract, as well as to the Kuki communities, uniting them all together. From Marble to Chattogram, Janashanghati to UDPF or everybody else, we are taking initiative so that everybody comes together. When we are united, we can do beautiful things, and our economic development, once it is done, nobody can deny our rights. Thank you, and appreciate your taking the time. Wonderful. Thank you, Mr. Chowdhury. Himandev Chowdhury. এবারে আমাদের যেটি আশা ছিল, আমরা প্রধান অতিথিকে একটু জোর করে রেখে দেবো, কিন্তু আমি জানি আপনারা যারা অর্গানাইজার ওনাকে পাওয়াটা, কারণ উনি সারা বিশ্ব চলাচলে ঘুরে বেড়ান, যেহেতু বড় মানুষ বড় কাজ নিয়ে থাকেন। বাট আমাদের কথা রেখেছেন 16 জুলাই 2022 ছিল, আজকে কত 24 সালের আজকের দিনটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটু প্রাউড ফিল করছি এত বড় মানুষকে আমাদের সাথে পেতে। আপনারা হয়তো অনেক আশা করে বসে আছেন, একটু ছবি তুলবেন ক্যাম্পাসের সাথে, ফটো সেকশন করবেন, আশা করি সেই সুযোগটা উনি রাখবেন। কিন্তু উনি বলছিলেন 24 টাকা করে 2.5 কোটি টাকা করে যাবে। সো হ্যাঁ, সেটা একটা ব্যাপার। আর আরো গুণী মানুষ যারা বসে আছেন সামনের সারিতে, ডক্টর প্রদীপ চৌধুরী,
সগুণে গুণান্বিত আসলে বড় মানুষ বলছি কারণে তারা প্রতিষ্ঠিত এখানকার যে জায়গায়। সো আমরা যেটি করছি এবারে, যেহেতু কেপিসি মহোদয় বলছেন তিনি চলে যাবেন, সো ওনার প্রতি সম্মান রেখে আমরা এবারে যেটি রিকোয়েস্ট করছি, প্রধান অতিথির ভাষণ তিনি রাখবেন। এবং সেখানে একটু রিকোয়েস্ট এসছে, আপনারা জানেন এই প্রতিষ্ঠানটি, আমার অবাক লাগে এখানে, হ্যাঁ এখানে লিপিবদ্ধ আছে এবং সার্ভিস যারা দেয়, এত সুন্দর কমিউনিটি সবাই সেই প্রোগ্রাম করতে পারে। আমি এখানে প্রোগ্রাম করেছি এবং আমাদের বিকল বাংলাদেশের অনেকগুলো প্রোগ্রামে। সো এই জায়গাটা আসলে থ্যাঙ্কস দিতে হয়। তো ওরা যখন শুনেছে ক্যাপাসি আসছে, গুগল করে দেখেছে হুইজ ক্যাপাসি, তো তারা দিকে বাবা তো বিশাল ব্যাপার সবাই। তো ওরা বলছে একটা গিফট দেওয়া যায়। এর আগের বার টিয়ানা ছিল, সো টিয়ানা ক্যারি আমাদের মনে আছে, খুব সুন্দর করে সম্মান করেছিল। তো আমরা যেটা করব, আমরা একটু রিকোয়েস্ট করব, একটা পর্ব ফটো সেশনের জন্য রাখবো কেপিসি যাওয়ার আগে। অনেক আশা করে বসে আছেন, বিশেষত যারা চাকমা আমার ছোট যারা ছোট খুদেরা। সো এটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনি যাওয়ার আগে একটু সবাইকে ফটোতে বন্ধু হয়ে যাবেন। আর এবারে যেটি আমি আপনাকে মঞ্চ আসতে অনুরোধ জানাবো, এবং মিস্টার চৌধুরী, মিস্টার ধীমানদেব চৌধুরী, আমাদের ট্রান্সলেটর এখানে নেই, সব কথাগুলো যেহেতু আমরা লাইভে আছি, আমরা আমাদের প্রধান অতিথি কেপিসি, তিনি কিন্তু আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার অফিস ক্যালিফোর্নিয়া কমিটি। তো সেই জায়গা থেকে এখন আমরা প্রোগ্রামে ওনার যেটা পার্ট অফ কথা বলতে হয়, সেটা হচ্ছে ওনাকে একটু সাইন্টোলজির একটি টিম ওনাকে সম্মান জানাতে চান, আপনি যদি একটু সেটি ভাবে। Look, you just আপনি একটু ট্রান্সলেট করবেন ওরা। Thank you. Please. বাংলায় বলুন। আপনি আপনার মতোই করে, আমি তো বলে দিয়েছি, ওরা একটু সম্মান দিতে চাচ্ছেন আগে শুরু করা। হ্যাঁ, আমি বাংলায় ট্রান্সলেট করে দেবো, এটা বলছেন? বাংলা ইংলিশ বলুন। দাদা, একটা ফটো সেশন তো হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা। Okay. Hello. Okay, so on behalf of the Church of Scientology, we are very honored to have you here with us today and to share the knowledge of what is going on in Bangladesh. We are very big advocates of human rights, and so was our founder, Mr. L. Ron Hubbard. He was a huge advocate of human rights and of celebrating all different religions, all different cultures. We are all denominational here, and we welcome all here to the Church of Scientology. And so with that, we have a very special gift that we would like to give. This is for Dr. Pradip Chowdhury. And this is a profile. It is the biography of Mr. L. Ron Hubbard, who was a humanitarian, and I would like to present this to him on behalf of the church. আপনারা দেখছেন চার্চ অফ সাইন্টোলজি, my apologies in there. Scientology. তো ওনারা এখন একটা ক্যাপিসিতে সম্মান জানাচ্ছেন। বিউটিফুল যে চার্চ অফ সাইন্টোলজির যে আদর্শ, এটা অনুপ্রাণিত করার মতো। হ্যাঁ, সেখানে হিউম্যান রাইটস আছে, সেখানে ধর্ম আছে, সবকে নিয়ে চলার যে আনন্দ, সেটা চার্চ অফ সাইন্টোলজি শিখালো আমাদেরকে, এবং এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং মিস্টার কেপিসিকে ওনারা যে একটা ইয়ে দিচ্ছেন, বই প্রকাশ দিচ্ছেন, সেটার জন্য ওনাদেরকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। And we work together. And there is a fantastic organization to allow us to do what we are doing here. We salute all of you. And we please help us as you can hear what is going on. We are oppressed. We are in bad situation. And your help goes beyond the praise, beyond anything but to save all of us. Together, say thank you. Thank you. Thank you.
আমি অতিথিদের মঞ্চে থাকতে বলবো, যেহেতু প্রধান অতিথির কথা শুনবো, আপনারা একটু কষ্ট করে দাঁড়ান। আমাদের যারা চাকমা জনগোষ্ঠীর যারা অনেক দূর থেকে এসেছে, আমরা একটু সবাই যেহেতু সুন্দরভাবে দাঁড়িয়েছি, একটু ছোটদের সাথে ই করতে চাই। প্লিজ শুরুতে সবাইকে নিয়ে আসেন, সবাই so Manisha, so thank you. So now they next part they will take a photo session, then we'll start your videos. Okay, great. Yeah, thank you so much. সবাই নিয়ে আসেন, সবাই পিচ্চিটা করে আসেন। একটা বিউটিফুল কথা এখানে বলতে চাই। Charts of Psychology to find heart unity. কর্মযোগের যে একটা প্রকৃত রূপ, সেই প্রকৃত রূপ what I'm talking about is কর্মযোগ, where you achieve the God through your walk, and you're beautiful on that figure. Appreciate this organization providing the support to this beautiful event, and thank you. Thank you so much. আপনারা একটু দাঁড়ান, ছবিগুলো নিই, আমরা যেহেতু বিভিন্ন মিডিয়া কভার করবে, যেন আমাদের নিউজ ছবিগুলো যাচ্ছে। আমি কি বাদ যাবো? এবং থ্যাঙ্কস জানাতে হয় মামুন ভাই আছেন আমাদের সম্মানিত লস্করাল মামুন, স্পেশাল থ্যাঙ্কস, তিনি সময় টিভির ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি। খুব সুন্দর করে প্রতিটা আয়োজন তিনি একজন জার্নালিস্ট হিসেবে যেটা করতে হয় তিনি করে থাকেন। এবং বুধা ভাইকে ধন্যবাদ জানাবো, লস এঞ্জেলস প্রেস ক্লাবের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, তিনি এসেছিলেন, আমরা দেখেছি। মামুন ভাই তিনি সুন্দরভাবে নিউজগুলো আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের লস এঞ্জেলস হিন্দু মন্দির থেকে মনীন্দ্র দা, আপনি যদি একটু মঞ্চে আসেন, একটু কষ্ট করে। আর আপনারা আশা করি যারা বসে আছেন, যেহেতু ফটো সেশন হয়ে যাচ্ছে, আমরা সবাইকে সুযোগ দিব। সো আই থিংক মনিদা, হ্যাঁ, এবার আমাদের অনেক মাঝাজিদেরকে দেখা যাচ্ছে যারা অনেক কষ্ট করে শুরু থেকে বসে আছেন। এবার ওদের না দিলে ওরা বলবে যে তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছো, আমাদের চান্স দাও। সো নেক্সট পার্ট যদি আপনারা চলে আসেন, সংখ্যাদি, হ্যাঁ সেটাই দিচ্ছি, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আপনারা পেছন থেকে যদি চলে আসেন, লীনা প্রদীপ দা, আমি খুব আশা করে বসে আছি আপনার উপর। না, সবাইকে নিয়ে আসুন, আমাদের সোসাইটিকে একত্রিত করতে সাহায্য করুন আপনারা সবাই মিলে। হ্যাঁ, আমরা কথা বলবো, আপনাদেরকে লিড দিতে হবে। আমি তো হিউম্যান রাইটস, আমরা একসাথে করা যায় কিনা দেখি। আপনি আছেন তো? আমি আছি, আমি কালকে চলে যাবো, আজকে আছি। প্রোগ্রামের পরে একটু কথা বলতে আমার জন্য ওনার কর সবসময় করে সুবিধা সুখ করতে মঞ্চে আসুন, যারা সিনিয়র সিটিজেন একটু সিনিয়র তাদেরকে আমি আসতে বলছি। Who is Malaysia? আপনাদের আরো একটু মিনিট সময় দিচ্ছি, আপনি আসুন। হ্যাঁ আসুন, অনুষ্ঠানে সবাই লাইভে আছে, তো আমরা একটু যদি আমরা নিয়মগুলো পালন করে দেখি, আমরা একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সবার, আমরা আবার যদি আপনার অনুষ্ঠান করি, আমাদের অনুষ্ঠানে লাইভে আছে এবং এখানে আপনারা যতগুলো দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাটর্নি অশোক প্রিয়া সাহা, রিচার্ড ব্যাংকিং, রানাদার গুপ্ত, অ্যাটর্নি অ্যানি ঘোষ, মানিকপথ বেলজিয়াম, চিত্রাপদ সুইডেন, প্যারিস, দীপমিত্র, সবাই কিন্তু ভিডিও মাধ্যমে আমরা
সময় বাঁচানোর জন্য আমরা সেটা অটো সেট করে রেখেছি এই প্রোগ্রামে সেটা সরাসরি ওয়ার্ল্ড সবাই লাইভে দেখতে পাবে আমরা অনেক এখানে রাজি এসেছি আমরা সেই সময়টা সেট করে রেখেছি তো যেটি এখন আমরা আশা করি প্রধান অতিথিকে এবারে আমরা যদি সিকিউরিটি can you close the door please it's noise outside এবারে আমরা প্রধান অতিথির কথা শুনবো এবং আমাদের অনেকগুলো গেস্ট দূর থেকে আসছে আমরা কেউ মনোভারাক্রান্ত হয়ে যদি কারো আশা করি কিছু বলার আমরা চাই আমাদের 9:30 পর্যন্ত টাইম আছে বাট যেহেতু তিনি আমাদের বলেছেন তিনি বেরিয়ে যাবেন মিস্টার চৌধুরী সো আমরা এবার রিকোয়েস্ট করবো দিবানজি সো যদি আপনি উনাকে বলার জন্য আপনি HRCBM এর পক্ষ থেকে রিকোয়েস্ট করেন ওখানে বক্তৃতা করবেন এখানে করবেন দাদা এখানে বলতে ডায়াসে আসে ভালো জি ক্যামেরাটা একটু ডায়াসের দিকে একটু ইয়ে করুন দিবানজি পাশে থাকেন পাশে আমি দিচ্ছি আপনি পাশে যান পাশে থাকেন Can you please sit down so that it is very good? Please sit down. দিবানজি থাকেন স্টেজে থাকেন Our honorable chief guest, Dr. KBC, will say something for our society as well. Good evening. Please forgive me, I have a little sore throat. First of all, Mazumder, Dev Chowdhury, Adivasi Shyamal made me proud. এই যে বললাম কি হলো এই এটা মানলাম কি হলো everybody blink their eyes. You know what is that? This is a God given reaction. আমাকে এই মারবে তাকে আমি মারব আমি পালি গেলে চলবে না Our destination is not India. আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে বাংলাদেশ We must not leave. We must fight. How do you fight? That is the question. You cannot fight. আমরা national it's better to die fighting than gore. So it's easy for me to talk like this. I'm not in Bangladesh. So what do you think happened this time? What happened? Every action has equal reaction. Do you all agree? Yes, yes. That everybody this time, you see how big procession was. And procession was not only of Hindus. Many Muslims joined. আজকে আমাদের সংখ্যা হচ্ছে 9% সংখ্যালঘু আর উগ্রপন্থীদের সংখ্যা কত 9%. আমাদের বুদ্ধি খাটাতে হবে আমরা এখানে এসে কি করলো মরলো সব মারলাম গান গাইলাম সব ঠিক আছে কিন্তু আই থিঙ্ক আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে আজকে সিঙ্গাপুরের লোক সংখ্যা হতো 4 মিলিয়ন they are the richest one of the richest people in the world আজকে সুইজারল্যান্ডের সংখ্যা কত 5 মিলিয়ন আজকে আমাদের এত মরে যাওয়ার পর মরার পর আমাদের সংখ্যা কত 15 million 15 million is all the European countries their number is 3, 5, 6 million. আমাদের সবচেয়ে প্রবলেমটা কোথায় আমাদের প্রবলেমটা জামাত
না আমাদের উইকনেস? Okay, can I ask, what is our problem? What is our problem? Tell me. What is our problem? Huh? Huh? এই বিরাট মানুষ আমরা জমিদার এই আপনাকে নমসূত্র আমরা এই আমাদের সবচেয়ে প্রবলেম হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে বন্ধুর নয় আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র কি বলতো vote we must vote together আজকে similar situation in পশ্চিমবঙ্গ যেখানে আমাদের মুসলিম ভাইরা সংখ্যালঘু ওদের শক্তি কোথায় they are united and vote আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা নট ব্যাড কিন্তু কথা হচ্ছে এইবার আমি অনেক খুশি because I think I don't know how you feel do you think আমরা হিন্দু ভাইরা এবার উঠে দাঁড়িয়েছে raise your hand how many believe me yes I think that you have come to America আমরা তো ভালো আছি ভালো চলবে না you need to call them thank them and আমাদের মুসলিম ভাইদের জন্য যারা আমাদের সাপোর্ট করছে তাদেরকে সাপোর্ট করো we need divide and conquer we must do this I বলছি যে I really think that এই যে আমার ভাই Shuvananda Maharaj you know উনি যখন যান ওনাকে অনেক অবহেলা করে অনেক কিছু বলে সে শুনে না কথা but he is determined আমি নিজে নিজে ওরা চিন্তা ভাবনা সাপোর্ট করতাম যতই দেখছি he is our guru real soldier in বয়সে কম কিন্তু আমার কাছে উনি অনেক সম্মানিত আজকে এই যে আমাদের মেয়েরা চাপা মেয়েরা এখানে এসছে আপনারা সম্প্রদায় থেকে হাউ ফ্রি দেয়ার এরকম করে ফ্রি করতে হবে সবাইকে এই যে বললো আমাদের and really want to the Vashist church ওখানে একটু হাততালি দেওয়া হবে চোখ মুখ কিরম ছিল আমরা সব ভয়ে ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে এই অবস্থা আজকে you see there are many countries in the world very small but they're fighting back আমরা এখানে গান বাজনা ভালোবাসি আজকে নজরুলের যে গানটা গাইলো কেউ শুনেছো কি গানটা তাদের মানেটা কি এই যে গানের মানেটা হচ্ছে যে তিমির মানে কি অন্ধকার অন্ধকারের মধ্যে কৃষ্ণের প্রবেশ কৃষ্ণকে আমরা সবাই কৃষ্ণ we must fight this darkness I বলছি do you think that we solve the problem all coming to India we did not so solution is not India আজকে চাকমা এখানে আছে ভারত চিত্রা আজকে সেখানে নাগাল্যান্ড হয়েছে আজকে সেখানে মিজোরাম হয়েছে we need to fight for our own place কি বলেন Thank you. Yes, yes, that's our voice. Yes, that's our voice. Yeah. We should fight. ওখানে ভাব পালিয়ে গেলে চলবে Thank you. একজন মরে গেল একজন মরল সবাই পালিয়ে গেল আর একজন মরল 10 জন কি আবার মর Sir. আজকে why we cannot have that স্বশাসিত under Bangladesh but we need to have identity আমার নিজের
মতামত আমার কিন্তু এখানে বাংলাদেশে যারা আছে মুসলিম ফ্রেন্ড ইজ মোর দেন হিন্দু there are many good Muslim কিন্তু কথা হচ্ছে গিয়ে জোর যার জায়গাটা এই জোরটা কোথা থেকে আসে নট লাঠি দিয়ে জোর কিনতে হলো কে কথা এখানে আমাদের দুর্গা পূজা এটা ঠিক আছে দুর্গা পূজা ঠিক আছে বাট উই মাস্ট গেট টুগেদার সো আজকে আমি যেটা বলবো যে আমি রিয়েলি impressed, grateful. I am his follower, Divandar Chowdhury. और बख्तुम सुनेছেন बख्तुम how great it is. What is it? Maybe outside. Oh yeah. আমি ভাই এই আপনি বড় হইয়ার মতো ভাই দেখো তুমি বলো আবার we must get to the Well, yes, we okay, so I will. We must get together. We must get together. আমরা বলবো না we must fight Bangladesh and we get our right. Exactly. Thank you. পারির কিছু সলভ হবে না আমরা এখানে আসছি ভাববেন না যে আমরা এখানে আসছি মানে আমরা বাংলাদেশ হয়ে গেছি I'm there and আমার সামান্য যা কিছু করতে পারি I'm trying to do and I must tell you we cannot forget Bangladesh. Bangladesh আমাদের দেশ we are Bangladesh. We are Bangladesh. That's correct. Thank you. Thank you. কিছু বলতে চাচ্ছি সুরভ চাকমা আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই সুরভদা আপনি আমাদের চেয়েছিলেন সিএনএন ভোগে আমরা গিয়েছিলাম আমরা অংশগ্রহণ করেছি সবাই এবং আপনি কথা দিয়েছেন আপনি এসেছেন সো কিছু একটা আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের সম্মানিত ক্যাপ্টেনকে Thank you, Dana. Good evening to you all. Actually, we are so grateful to the organizers. We're very happy to come over here to meet with you. So, on behalf of our Chakma community, who live in the Tanzania, we have few families living there. We are so struggling in the United States. Some of us we just starting our life in USA, like 10 years, some are 24 years, but we still struggling to survive, to develop our community in our areas, Tanzania. So we will be grateful in next year in April. We organizing, actually every year we organize our Chakma traditional festival called the Presided, which is called like Biju, Sangray, and what's called? Bushu. We will be so happy, our community will be so happy if we get our honorable guest in our community in April, actually organized in April 14th, 2025. Thank you, sir. Thank you. We are all one. Yeah. We are all brothers and sisters. Everybody invited in April 2025. Thank you. Even you have come here, I think আমরা যদি we are Bangladesh. এটা কি আমাদের ডিসিশন ছিল যে আমরা বাংলাদেশ জন্মেছি? Whose decision? So I ask him. He cannot help you until you help yourself. That's correct. We have to help ourselves. Right. We have to take our answer. We must love Bangladesh. We must seek help from good people and kill the bad people. Kill! If they kill us, we kill them. আমার নাম উঠবে সব জায়গা I don't care. আমাকে যে মারছে তাকে এখানে আমি মারবো না। আমাকে যে ভালোবাসছে তাকে এখানে ভালোবাসবো না।
Come on. Are you agreeing with me or disagreeing? Sure. I heavily agree. Yes. Good, one more man. যারা আমাদের বসে আছে আমরা এখন চলে আসছেন your side. One more man. Tell them कि fighting does not mean ঘুষাঘুষি. Fighting হচ্ছে কি প্রতিরোধ. Yes. Thank you, Doctor. Jivanji. Hey, thank you. Your 48 guard that you have saved. Salute to you. Salute. ভগবান ছিল তুমি ভগবান বাচ্চাগুলো ছোট ছোট ওই যে আমাদের ভালো কাজ করেছে ভাই Salute to everybody. Okay, so next we have a very short presentation. Please welcome to the podium Mr. Heraclio. Thank you. We are going to listen to you. Oh, okay, no problem. I'm a Bangladeshi Shilpo Balabashi. I love your culture so much. You're welcome. Sushagata. Okay, so tonight I want to tell you a little bit about Scientology, but also how we can help you. Okay, so can you hear me well? Yes. Okay, good. So Scientology is a religion where any faith can come and any faith can practice and participate. We offer classes, books, seminars, therapy, all for helping people with anything from marriage counseling to improving relations with kids, or spirituality, communication, how to study and learn, many various subjects. So the founder, Ellen Hubbard, he was a worldwide humanitarian. He saw many suffering in different countries, from China, Philippines, Japan, America, and wanted to bring lots of knowledge and wisdom to the world. No matter what the language, the culture, the race, creed, no matter what you believe. So in 1945, the United Nations published the Universal Declaration of Human Rights with the purpose to make every person in every nation aware of their human rights. So in Scientology, we made this available in video so everybody can see and learn. Yeah. So I'm going to show you a video from this, which talks about religious recognition and religious rights for all. Okay, we're ready. (18) Respect the religious beliefs of others.
Tolerance is a good cornerstone on which to build human relationships. When one views the slaughter and suffering caused by religious intolerance down all the history of man and into modern times, one can see that intolerance is a very non-survival activity. Religious tolerance does not mean one cannot express his own beliefs. It does mean that seeking to undermine or attack the religious faith and beliefs of another has always been a short road to trouble. Philosophers since the times of ancient Greece have disputed with one another about the nature of God, man, and the universe. The opinions of authorities ebb and flow. Just now, the philosophies of mechanism and materialism, dating as far back as ancient Egypt and Greece, are the fad. They seek to assert that all is matter and overlook that, neat as their explanations of evolution may be, they still do not rule out additional factors that might be at work, that might be merely using such things as evolution. They are today the official philosophies and are even taught in schools. They have their own zealots who attack the beliefs and religions of others. The result can be intolerance and contention. If all the brightest minds since the 5th century BC or before have never been able to agree on the subject of religion or anti-religion, it is an arena of combats between people that one would do well to stay out of. In this sea of contention, one bright principle has emerged. The right to believe as one chooses. Faith and belief do not necessarily surrender to logic. They cannot even be declared to be illogical. They can be things quite apart. Any advice one might give another on this subject is safest when it simply asserts the right to believe as one chooses. One is at liberty to hold up his own beliefs for acceptance. One is at risk when he seeks to assault the beliefs of others, much more so when he attacks and seeks to harm them because of their religious convictions. Man, since the dawn of the species, has taken great consolation and joy in his religions. Even the mechanist and materialist of today sound much like the priests of old as they spread their dogma. Men without faith are a pretty sorry lot. They can even be given something to have faith in. But when they have religious beliefs, respect them. The way to happiness can become contentious when one fails to respect the religious beliefs of others. What did you think? Good. Yeah.
Wonderful. We salute you guys. Thank you. Okay, so then one more thing I want to show you here. So what you saw is one chapter and precept of this book, The Way to Happiness by L.1 Hubbard. We have it in Bangla, also English. And some who speak Hindi also have it in Hindi as well. Okay, so this book was written to promote peace and tolerance amongst people, help people in their personal lives, also resolve wars, conflicts of any religious nature or warring nations. So, this book is available for sale. We sell this for $20. You're welcome to get a copy if you like. Share it with yourself, friends, other people around you. We have a little spot outside, also upstairs. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. তোমাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। সো সে বাংলা শিখছে, আমরা সেটা একটু বাংলা জিজ্ঞেস করে আমরা অনেকটা শেষের দিকে, তো অনেকে আমাদের কমেন্ট করছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইভে যেটি হচ্ছে আমরা পুরো আয়োজনটি হ্যালো একটু আমরা যেটি বাইরে একটু শব্দ হচ্ছে, আপনারা যদি একটু খেতে তো হবে, খিদে লেগেছে, একটু যদি কণ্ঠযন্ত্রটা একটু বন্ধ রাখেন, আপনাদের ডিস্টার্ব হবে না, খেতে হবে, বাসায় যাবো। বাট যেটি বলতে হয়, আন্তর্জাতিক সম্পাদক আমাদের মিস্টার সৌরভ রয় এবং যেটি রানা বড়ুয়া আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চাকমা জনগোষ্ঠীর যারা কাজ করছে এখানে, আমরা ছোট ছোট করে যেটি আমরা শুরুতে আমি বলবো রানা বড়ুয়া, আপনি যদি এসে ছোট করে কিছু শুভেচ্ছা জানাতে চান। আমাদের পুরো আয়োজনটি লাইভে আছে এবং যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ এতক্ষণে জেগে গেছে, সেজন্য আমাদের প্রত্যেকটি রিচার্ড ব্যাংকিং থেকে শুরু করে প্রেয়াদি আমাদের যে কটি বার্তা স্পেশালি প্যানেলে ছিল, ইভেন তো রামদাস গ্রুপ, তিনি ওনার নামে মামলা হয়েছে, সেজন্য উনি বলেছে মামলা হওয়ার পরে খুব একটা বক্তব্য রাখাটা কঠিন হয়ে গেলে, সো উনি কিছু বার্তা পাঠিয়েছিলেন। আপনারা যারা লাইভটি দেখছেন, আমাদের সেটি ক্যালিফোর্নিয়া টিভি লাইভ ব্রডকাস্ট করছে এবং এখানকার আয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে আপনারা সবগুলো বার্তা দেখতে পাবেন। তো আমরা যেটি ইন্টারন্যাশনাল বলেছিলাম, আপনারা দেখবেন সেখানে ইউরোপের এমন কোনো দেশ বাকি নেই যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করছে। আর এখন রানাদা, আপনি যদি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই অনুষ্ঠানটি যেভাবে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি, এখানে রানাদার অবদান আছে। ওনার মাধ্যমে আমাদের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে, আমরা বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে পেয়েছি, একটু যদি আপনি ওয়েলকাম জানান। এরপর আমি জ্ঞান সরঞ্জা এবং আরবের জন্য আমি শেষ করবো। আর আপনারা যারা বাইরে খাচ্ছেন, একটু দরজাতে যদি বন্ধ রেখে খান, তাহলে আমাদের ডিস্টার্ব হবে না। শুভ সন্ধ্যা, সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং সবাইকে সম্মান জানাচ্ছি। আমি যে আপনারা সবাই অনেক কষ্ট করে অনেক দূর দূরান্ত থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য আমি আরো একটা জিনিস জানাতে চাই যে আমরা যারা মানব অধিকারের পক্ষ থেকে যারা আমরা এখানে যুদ্ধ করছি, ধর্ম অন্ধ লোকদের বিরুদ্ধে, একটা মানবিক একটা দিক আছে, মানবিক একটা মাইন্ড আছে, মন আছে, সেই মন থেকে মানুষের চিন্তা করতে হবে। একটা বাগানে অনেক ধরনের ফুল থাকলে সেই বাগানটা দেখতে সুন্দর, ঠিক তদ্রুপ বাংলাদেশে যদি অনেক দেশের লোক থাকে, অনেক ধরনের লোক থাকে, তখন সেই দেশটা দেখতে অনেক সুন্দর। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কিছু লোক আছে ধর্ম অন্ধ, তারা শুধু তারাই বাস করতে চায়, অন্যদেরকে ওখান থেকে তারাই দিতে চায়, সেইটা কিন্তু দেশের জন্য ভালো না। তাই আমি আজকে যারা এখানে আসছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং যারা বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করে
এবং দেশের জন্য চিন্তা করে তাদেরকেও আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর এই এরকম একটা অনুষ্ঠান করার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়, অনেক চিন্তাধারা করতে হয়। এইভাবে যে সুন্দর করে অনুষ্ঠান তৈরি করেছে তার জন্য আমি স্বামীজি, মহারাজ শুভানন্দ পুরী জি এবং শ্যামল দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে অনেক কষ্ট স্বীকার করে এরকম একটা অনুষ্ঠান সাজিয়েছে। আরো ধন্যবাদ জানাই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সবাইকে। ধন্যবাদ সবাইকে আবারও। সারা বাংলাদেশ এবং আমেরিকা এবং ওয়ার্ল্ডের সব দেশে এখন জানা হয়ে গেছে এবং সবাই জেনেছে যে কিছু ধর্ম অন্ধ বাংলাদেশে মানুষের বিপক্ষে কাজ করে, ধর্মের বিপক্ষে কাজ করে, বিশ্বাসের বিপক্ষে কাজ করে, তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য বা তাদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য সারা ওয়ার্ল্ডের অনেক লোক এইভাবে জেগে গেছে এবং জেনে গেছে। তার জন্য আমি তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ। আপনাকে থ্যাংক ইউ। সোজা বাংলায় আপনি বলেছিলেন 2022 সালের মনে আছে আমার জুন মাসে যে চেষ্টা করব। তো আমাদের এখানে একটু দুঃখের বিষয়, বৃহত্তর বড়ুয়া জনগোষ্ঠী আছেন, একটু বলতে হয় এটা আমি বলবো, নোট করে রাখবেন কেউ। আমরা দেখেছি 2019 সালে রানাদা এখনো দাঁড়িয়ে আছে এখানে, সো বসে আছে রানাদা, যেটি দেখেছি আমরা বাংলাদেশ কনসুলেটে যখন মানববন্ধন হতো। সো আমরা একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, পেছন দিকে হচ্ছে, আপনারা যদি বাইরে গিয়ে একটু কথা বলেন। সো যেটা হচ্ছে যারা আপনাদের ভেতরে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আমাদের পণ্ডিতজি সুবীর অধিকারী এবং নজির দত্ত, আপনারা যদি একটু যারা ভলান্টিয়ার করছেন বাইরে, শিল্পীরা দূরে যাবে। সো রানাদা আপনি একটু দেখুন তো বাইরে গিয়ে। সো আমরা শেষের দিকে যেটি বলছিলাম, সাম্বানের দিনের লোকগুলো দেখুন, আমরা তো এখান থেকে পছন্দ করছে, তো ওরা অনেক দূরে যাবে, যেটি সবসময় প্রোগ্রামের প্রধান অতিথিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু ঘরের মানুষগুলো আপনারা যদি না আসতেন এত সুন্দর করে। আমার খুব দুঃখের বিষয় জানাচ্ছি, এরিয়াতে আমি নামগুলো কোট করব না, আপনারা যারা বড়ুয়া পরিবারগুলো, গত বছর একজন ব্যক্তি এখানে আমাদের চ্যালেঞ্জ করেছিল, আমি প্রেসিডেন্ট না হলে কিছু এখানে হবে না। নামটি কোট করছি না, বাহুল্যতার কারণে ব্যক্তি আক্রমণ হয়, যেহেতু লাইভ রেকর্ড হচ্ছে এবং নীলেন্দ্র ক্যাবিসির সামনে। সো আমরা ওপেনে আজকে চ্যালেঞ্জ করে দেখে দিলাম, সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আশা করে গেছে। আমার ভালো হয়েছে, তো আপনাদের ভালো না লাগবে। তো এভাবে রেসপেক্ট করলে হয়। সো আমরা ছোট ছোট দু একটা কথা শুনবো। স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন লিড করছে সঙ্গীতা ধর আছেন, উত্তমদা আছেন, আমাদের দীপক ছোট ভাই, সে খুব গুছিয়ে কাজ করছে। এই ছোট ছোট মানুষগুলো কিন্তু একসাথে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজে। সো আমরা তাদের কথা একটু শুনতে চাই এবং যেটি সবাইকে বলবো, আমার সাথে সৌরভদার কথা হয়েছে, কালকে আমরা এত দূর ড্রাইভ করে যাব সালমান, যেটা আপনি এখানে এসেছেন। মেলিসা হ্যালো। সো ফিউন, তো যেটা থ্যাঙ্কস জানাতে হয়, এরকম পিএইচডি পড়া মানুষ, কোনো অহংকার নেই, ক্যামেরা নিয়ে করছে, নীরবে কাজ করে, বাট ওনার লেখা বই গুগল করে লিখবেন DHIMANDEVCHOW ধীমানদের চৌধুরী, দেখবেন উনি কোন টাইপের পাবলিক, ওনার বই ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। সো আমার একটা গেরুয়া কাপড় আছে, হয়তো রেসপেক্ট আমাকে করে, বাট কারো গুণ নেই, বাট উনি আমার মা কালীর ভক্ত এবং স্পেশাল মানুষ। সো যা বলি তা শুনে, এবং আজকে এই আয়োজনে আরো অনেকের আসার কথা ছিল, আউট স্টেট, বাট আসলে কঠিন না, বাট উনি চেষ্টা করছেন আমাদের প্রত্যেক স্টেটে আগামী মার্চের 10 থেকে মনে হয় মার্চের 16 হচ্ছেন জাতিসংঘের যে প্রোগ্রামটি নিউ ইয়র্কে হবে। সো সেটা নিয়ে আমরা, এবং আরেকটি তথ্য বলে রাখি, ফেব্রুয়ারির 28 থেকে মার্চের 3 তারিখ, যেটি গতকাল সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমাকে চিন্ময় কৃষ্ণপ্রভু, স্বামী তপনগিরি মহারাজ, একজন বুদ্ধ ধর্মগুরু কুশলবন চক্রবর্তী, আমরা চেষ্টা করছি যে ভিসা জটিলতা হয়, বেশ ভালো কিছু প্রোগ্রাম দেবে। আজকে একটা প্রথম একটা প্রোগ্রাম, আমেরিকার কোন জায়গায় এরকম জেনোসাইড সব দেখে প্রোগ্রাম করেনি, সাহস করে আমরা করেছি, এন্ড ওপেন চ্যালেঞ্জ করে দিলাম। আশা করি আপনারা হয়তো পারবেন, যারা একটু ধর্মান্ধ গিয়ে কারণ ঘর ভেঙে দেবেন, ও আমেরিকাতে বকা দিচ্ছে, এই দূর করতে পারবেন, এই বেশি কিছু। সো শ্যামল মজুমদার, ওনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, পার্সোনালি খুব ভালো একজন মানুষ। তবে আপনারা অনেকেই যারা জানেন উনি হেল্প করেন, এটি না বললে নয়, নিঃসন্দেহে। তো ছোট করে যেটি
জ্ঞানন সদন চাকমা, সম্মানিত ভাইস প্রেসিডেন্ট সিএসটি আমেরিকান ব্রহ্মা পিপলস অ্যাসোসিয়েশন CSJPA USA, যদি একটু ছোট করে আপনি আমাদের সাথে শুরু করুন। Thank you, Swami. At the beginning, I'd like to thank the organizer, host, coordinator of this event, Secretary, Buddha, Bangladesh Hindu Buddha Christian Unity Council, Swami Shuvananda Puri, and Honorable Chief Guest, Dr. Pradip Chowdhury, he already left. Honorable distinguished guests who are here and abroad connected with us, and my fellow community member. Hello, good evening, ladies and gentlemen. My name is Ghana, belongs to the Chakma community. I'm going to do the short, very because of time. So I'm from Chittagong Hill Tracts. Chittagong Hill Tracts is a region of Bangladesh, bordering by the Myanmar and the India. So for the centuries, Chittagong Hill Tracts has been distinct with, has been a home with a distinct indigenous people. There's more than 13 indigenous group of people living in the Chittagong Hill Tracts. So they live, they have their own individual identity, own language, own belief, own religion. But from 1972 to until today, there is a total of 25 genocide committed by the Bangladesh Army and the Chatlar. Let me give you the definition of the Chatlar in Chittagong Hill Tracts. Chatlar are those people who are those group of Muslim people who are relocated from different parts of the Bangladesh in the Chittagong Hill Tracts by forcing and displacing the indigenous people. So, since I was born, I was witness many of genocide, torture, killing, brutal attack, abduction, rape, arson attack, slaughtering, slaying innocent people by the settlers and the Bangladesh Army. I'm going to share some of my personal experience with all of you. In 1986, when I was only 10 years old, a genocide carried to my village, Pansori. I remember the fear and horror of those days have not left me yet. When I remember, I still have PTSD, flashback, nightmare from those violence. I remember I was running and running to save my life from the bullet, from the chapati attack by settler. I remember the horror scene. Some were killed from bullet, some were killed from chapati attack. I saw their slaying, slaughtering. It is very graphic. I cannot go far. Like many other of my villages, I ran and fled to India, and I was a refugee there until 1890. I met with my family in India after 8 months, but some of them got killed. Life is not our in Chittagong Hill Tracts because our life controlled by the Bangladesh military and settler people. In 1996, a young hill woman named Kalpana Chakma, who was abducted by Army, Lieutenant Fedros, she was captivated, tortured, raped, and later killed. The Bangladesh government failed and unwilling to answer where she is right now. It is assumed Kalpana Chakma was killed. Still today, who are living in Chittagong Hill Tracts, especially the minority people, indigenous people, we have to show our identification card from existing and entering from our house. We have to get permission for the religious program, cultural program. Even we have to get permission from the army to buy how many groceries we can buy, how many guests we can have in our house. That's how they control our life.
During this 20th century, is still the systemic organized attack or conspiracy erased the existence of our indigenous people going on. That's happened last month, September 18. As a result, 5 innocent indigenous people got killed, brutally murdered. Because the purpose, they want to erase us, they want to grab our land, our properties. According to the census from 1974, there was an indigenous minorities was 98.6%. But in 2022, it drastically reduced to 55.48. Previous government also failed to implement 1997 CST Feast Accord. As a result, still the minority people is not safe in there. Many houses got burned, many temple worship burned down by the arson attack. From this platform, I'm asking everyone to join with me, strongly condemn such a heinous attack, vicious attack against minorities and indigenous peoples. Dr. Yunus, who is a Nobel laureate who received a Nobel Prize in Peace, after he became a chief advisor in Bangladesh, we see rise of fundamentalism, extremism. We see increasing discrimination and harassment against minorities community. We see brutality, vicious attacks, vandalizing Hindus, Buddhist, Christian worship, arson attacks, seizing their properties. Today, no one said they can practice their own culture, own religion. They can't even complete their tasks for daily living. So I'm again asking everyone, we have only one option. That's why Pradip sir told us, advised us, we have only one option. That is to fight. I'm asking in the future, I wish to actively join with this organization, Bangladesh Buddha Hindu Christian Unity Council, and protect our minorities in Bangladesh. Thank you. আমাদের 9 মিনিটের মধ্যে শেষ করার কথা, কিন্তু আমরা যদি ভেবেছিলাম কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল, একটি পরিবেশনা রয়ে গেছে, তবু আমি ছোট করে ডক্টর সৌরভ রয় আপনাকে একটু ছোট করে যদি আমাদের পরিচয় দেন না, পরিচয় দেন না। I will introduce myself. So hello everyone, my name is Shyamal. I am acting as the International Secretary of Hindu Buddhist Christian Presided or Unity Council. So thank you for everyone coming here to support all the Hindu Buddhists and Christians, and so that means that we are not alone, right? So I just talk about the recent incidents that actually bring us here, which is on August 5, when the government changed and there was the violence on all the minorities. I would say most, especially Hindus. And what happened? There more than 200 attacks were there in those 22 districts. And the irony is that we called for help to the government, but governments, they just ignored that. They didn't listen to us, and they said that it is rumors, spreading rumors by Indians and the media. So that's why this is our responsibility to fight for ourselves. Nobody will fight on behalf of us, right? So what we can do, we can spread our concerns and ask human rights organizations to acknowledge this fact. So what we can do, we can collect the data and evidences and photos and share with them, right? And we cannot go back to Bangladesh and fight against that. So what we can do, each of us can talk with our colleagues, can talk with our neighbors, and then we can
we can give them we can give this information. So that will help. I think just talk to your neighbors, talk to your friends, talk to your colleagues. That will help, I guess. So just be united, and I would say this is not an attack on minorities. This is an attack for humanity. So that actually will be our selling points. It is the attack on the humanity. Human rights are getting violated, not only for the attack on the minorities. Right? Thank you. আমরা কিন্তু শেষের দিকে তো আমি অনুরোধ করব আমাদের সাথে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে অংশগ্রহণ করার জন্য শ্রী কিশোর দাস, সম্মানিত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেন্ট্রাল কমিটি। এরপরে আমরা দুটো পরিবেশন আছে, আশা করি আমরা সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবো। শ্রী কিশোর দাস সংক্ষিপ্ত কিশোর মন্ডল। অনেক ধন্যবাদ। আমার নাম কিশোর রঞ্জন মন্ডল। আমি প্রথমে আজকের এই যারা আয়োজন করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে এই মুহূর্তে বলার কিছু নেই, তবু আমি দু একটি কথা না বলে পারছি না, একেবারেই সংক্ষিপ্ত বলবো। আমি বাংলাদেশ হিন্দু বুদ্ধিস্ট ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি। তো আমি প্রথমে স্মরণ করছি বাংলাদেশের সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদদের, এবং যিনি এই পরিষদ তৈরি করেছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, মেজর দত্ত বিরুদ্ধম, প্রতিবার মথর এবং টি রুজানিও, তাদেরকে আমি স্মরণ করছি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। পাশাপাশি দু একটি কথা যদি আমি বলবো, বক্তৃতা আজকে দেওয়ার সুযোগ নেই, সময় নেই। আমি বলতে চাই, আপনারা জানেন যে আমাদের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের একটি দাবি ছিল আমাদের, একজন বাঙালি হিসেবে মাথা উঁচু করে সম অধিকার নিয়ে বসবাস করা, যা আজও হয়নি। এবং এই মুহূর্তে আমাদের 8টা দাবি আছে। সে 8টা দাবির মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে সংখ্যালঘু প্রোটেক্ট অ্যাক্ট এবং সংখ্যালঘু জাতীয় কমিশন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন। আর এই পর্যায়ে যখন এই অনুষ্ঠানের কথা শুনে আমাকে বাংলাদেশ পূজা পরিষদের সভাপতি আমাকে বললেন, কিশোর একটি কথা যদি সম্ভব হয় বলবো, সেটা হচ্ছে আমাদের মূল জায়গাটা হচ্ছে, কিন্তু আপনারা জানেন যে ঢাকেশ্বরী মন্দির, সেই ঢাকেশ্বরী মন্দির অনতিবিলম্বে যে কোনো মুহূর্তে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। আমি অনুরোধ করবো আমার এই 3টে কথা একটু আপনারা কাইন্ডলি নোট করবেন। একটা, ঢাকেশ্বরী মন্দিরকে অবশ্যই আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে এবং সেখানে যে কমিটি আছে তাদেরকে ওখানেই রাখতে হবে। পাশাপাশি আপনারা জানেন যে আমাদের যে সাধারণ সম্পাদক, অত্যন্ত ভালো মানুষ, সাদা মনের মানুষ, রামদাস গুপ্ত, তার বিরুদ্ধে 2টো মার্ডার কেস হয়েছে, এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্মল চ্যাটার্জি, তার বিরুদ্ধে মার্ডার কেস হয়েছে, এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট সদস্য কাদর দেবনাথ, তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আমি আজকের এই সভা থেকে অনুরোধ করবো এই মামলাগুলো অনতিবিলম্বে উদ্যোগ করার জন্য, আর আমাদের যে 8 দফা বাস্তবায়নের জন্য। আর পাশাপাশি যে জিনিসটি আমরা বলতে চাই, আমরা যে ইউনিটির কথা বলতেছি, সেটা অবশ্যই আমাদের দরকার। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, আমি শুধু এতটুকু কথা বলবো যে এই যে আমাদের যে 8 দফা, পাশাপাশি আমাদের যে জামাতার বিরুদ্ধে এবং কাদর দেবনাথ এবং নির্মল চ্যাটার্জির যে মামলা হয়েছে, মামলা উঠল। পাশাপাশি ঢাকেশ্বরী মন্দির যেন আমরা রক্ষা করতে পারি। যে এখানে নানাবিধ বিষয় দিয়ে আছে, অনেক কথা তো বলার ছিল, আমি বলতে চাই না, একটা কথা বলে শেষ করি। আপনারা নিশ্চয়ই ডক্টর আবুল বারাকাতের নাম শুনেছেন। উনি বলেছেন বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন 630 থেকে 650 জন লোক ভারতে চলে যাচ্ছে। উনি বলছিলেন আরো 15 বছর আগে যে এই অবস্থা 30 বছর চললে বাংলাদেশে একজন হিন্দু থাকবে না। তো আজকে সেই পর্যায়ে বর্তমান যে সরকার আছে, ফান্ডামেন্টালিস্ট একটি গভর্নমেন্ট। আমি জানি না, আমরা যত শুনেছি যে পশ্চিমেরা তাকে সহায়তা করেছে, কিন্তু সহায়তা করে যদি আজকে সেই এবং অবাক হয়ে যাবেন, সবচেয়ে বড় বড় যে সমস্ত ক্রিমিনাল দাগ তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে এবং ফান্ডামেন্টালিজম ফুললি সে চালু করছে। তো আমরা চাইবো যারা সহায়তা করেছেন এই শেখ হাসিনা সরকারকে ফল করার জন্য, তারা একটু দেখবেন যে কাদেরকে ক্ষমতা এনেছেন, তারা কারা। আমি আপনাদের ঐক্যবদ্ধতা আশা করে আমি বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা এবারে একটু চেষ্টা করব তাপসী চাকমা এবং প্রশান্তি দেওয়াল। এত ধৈর্য আসলে ঘুমাবেন, অন্যদিন তো আর্লি ঘুমান, আজকে একটু দেরি করে ঘুমাবেন, 10টা মিনিট পরে যে বসে। একটু আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম ওনাদেরকে যে আমি শেষের দিকে একটু দেখি, পরপর কথা একটু পরিবেশনা করতে ভালো। লীনা আমাদের জন্য শুরু থেকে ওয়েট করছে, আমরা দুটো পরিবেশনা শেষে দেখবো। শুরু করতে করতে আমি জয় চট করে যদি কিছু বলি, জয়
আমাদের যারা সনাতন স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে এখানে অনেকগুলো হিন্দু ছেলেমেয়েরা এখানে এসছে, বুদ্ধিস্ট জনগোষ্ঠী সহ। জয় যদি কিছু বলে, দীপক দাস জয়। At the very first, I would like to give a really very thanks to my president, Mazumder, and Shuvananda Puri Maharaj Dada. আচ্ছা, সবার আগে আমি হচ্ছে বাংলাতে কথা বলি। আমি হচ্ছে দেবদাস জয়, আমি হচ্ছে বাংলাদেশ সনাতন স্টুডেন্ট সোসাইটির অ্যাসোসিয়েশনের হচ্ছে আমি একজন মেম্বার, এবং আমি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ পরিষদ লস অ্যাঞ্জেলেস শাখার সহযোগী বিষয়ক সম্পাদক। এবং আমি অনেক বিলাপলি বলতে চাই যে আমরা যখন আমাদের একটা টিম যখন আমাদের বাংলাদেশ থেকে যখন ভিসা পায়, তখন আমরা এখানের মধ্যে অনেক ধরনের প্রবলেম ফেস করি, অনেক ধরনের আমাদের মধ্যে আত্মীয়তার যে সম্পর্কটুকু আমরা বাংলাদেশ থেকে রেখে এসেছি, আমরা সেগুলো অনেক বেশি মিস করে থাকি সচরাচর। তো আমাদের যে প্রেসিডেন্ট আছেন, আমাদের তপনদা আছেন, আমাদের রাজীব দাদা আছেন, আমাদের শুভানন্দ পুরী মহারাজ আছেন, আমাদের অশোক কর্মকার আছেন, আমাদের ডক্টর দাদারা আছেন, আমাদের সিনিয়ররা আছেন আমাদেরকে গাইড করার জন্য। আমরা এখানে আসার পর থেকে নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করি, বিকজ আমরা সবাই জানি, আমরা সবাই অবগত 1964 সাল থেকে 2024 পর্যন্ত আজ পর্যন্ত দেশের যেসব বর্তমান সিচুয়েশন গুলো আছে সেগুলো নিয়ে তো আমাদের সিনিয়ররা অবশ্যই কথা বলেন। বাট তারপরেও দিন শেষে দেখা যায় কি আমরা যে কোনো ধরনের প্রবলেমের ফেস করি না কেন, বা যে কোনো ধরনের আমাদের সমস্যা থাকতে হবে, সেখানের মধ্যে আমাদের সিনিয়ররা সবসময় আমাদের সাথে ছিলেন এবং আছেন, এবং আমরা আশা করবো যাতে আমাদের সবসময় থাকেন এজ এ গাইডার হিসেবে। আমরা আমাদের পুরো সোসাইটির পক্ষ থেকে, আমাদের পুরো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমি আবারও দাদাদের সবাইকে আমরা জানাতে চাইবো যে আমাদের জন্য এমন কিছু করা হোক, বা এমন ধরনের আমাদের জন্য ওয়ে বের করে দেওয়া হোক, যাতে হচ্ছে এখানের মধ্যে আরো স্টুডেন্টরা যাতে আগ্রহী হয়, যাতে আমরা তারা যাতে হচ্ছে বাংলাদেশকে ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, আমাদের মাইনরিটি সোসাইটিকে ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, এবং আমাদের যারা সিনিয়র জেনারেশন আছেন, যারা আমরা যাদের গাইডেন্সে আজ পর্যন্ত এতটুকু পর্যায়ে আসতে পেরেছি, তারা যাতে আমরা যাতে আরো ভালো কিছু করতে পারি, এবং আমাদের আপকামিং যেসব জেনারেশন যারা আসবেন তারা যাতে আরো ভালো কিছু করতে পারে, সেই বলে আমি শেষ করতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমি একটু বলছি, আমি লিনা শুরু থেকে বসে আছে, মাইক সেট আপ করতে করতে তখনই আপনি একটু ডাকুন কি আছে সেট আপটা কানেক্ট করে দিতে। লিনা তুমি চলে লিনা শুরু থেকে একটু ভিন্ন ধর্মী নিয়ে এই ফাঁকটা আমরা তবে দিকে দিচ্ছি, তারপর আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করবো। প্রেসিডেন্ট সংগঠনের সম্মানিত প্রেসিডেন্সি সংগঠনটা লিনার ভিডিও মেলিসা ক্যান ইউ গো অ্যাহেড। লুনা ভূমি। আমরা আজকে আয়োজন থেকে লুনাকে থ্যাঙ্কস জানাই, অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন, ধৈর্যের বিষয়। আমরা যারা শিল্পী আমরা ঠিক সময় একটু পরিবেশনা করতে চাই। যারা আপনারা বাইরে আছেন, আসলে আমাদের অনুষ্ঠানের লাইনে যাচ্ছে বাইরে, সো আপনারা খান ঠিক আছে, প্লিজ আমাদের সাউন্ড কমে। Not audio connection. Any problem, Melissa? Okay, take your time.
জয়ন্তদা, থ্যাংক ইউ, আপনি এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে আছেন। It's good? আমরা শেষের দিকে আপনারা যারা খেয়ে বাইরে একটু বিনোদন করছেন রিল্যাক্স মুডে, শিল্পীরা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে, যদি ভেতরে আসতে পারেন খাওয়া শেষ হলে। সো আমরা 10 মিনিট সময় নেব। তপসি চাকমা এন্ড বিশান্তি দেওয়ান, আমরা খুব কৃতজ্ঞ আপনারা সেই 4 ঘন্টা সময় ধরে আছেন আমাদের সাথে। হ্যাঁ, আমরা একটু রিকোয়েস্ট করবো আপনারা যারা পিছনে, যদি শিল্পীরা অনেক কষ্ট করে এখানে বসে আছে, সো যদি একটু তাদের শ্রদ্ধা করেন। বাইরে এত বেশি আওয়াজ হচ্ছে, আমরা আসলে লো ব্যাটারি সো মাচ এবং সৌরভদা, আপনাকে আমরা আসলে কাজের মানুষগুলোকে আমরা চিনে নিয়েছি। আমরা অবাক পেয়ে গেছি, লস এঞ্জেলেসে আমাদের আশেপাশে কিছু বন্ধু যারা আসলে বন্ধু না, আজকে চিনে নিয়েছি, যারা আপনারা আসবেন বা আসেননি। আমরা ভবিষ্যতে আপনাদের সাথে সেরকমই আচরণ করব। ডাকবেন, যাবো না, আমরা ডেকেছে এসছেন, আপনারা ডাকবেন, আমরা যাবো না, টাইমে আছে দেখে নেবেন। কখন আসবেন, যখন হেল্প চাইবেন বলবেন দাদা আসেননি তো। সো এটা বলছি কারণ আমরা ফেড আপ। আর এখানে আমাদের ব্যক্তি শ্যামল মজুমদারের কোনো ব্যক্তি স্বার্থ নেই, আমার কোনো ব্যক্তি স্বার্থ নেই। আমি জানি না কেন আপনারা আসেননি। সো এখানে কম্পিটিশনে গেলে আপনাদেরই লস, কারণ আমরা কমিউনিটির জন্য করছি। এখানে আমাদের ডলার আসে না, বরং ডলার যায়। কাজে থাকলে তারা আসতো। আমাদের মজুমদার অনেক ব্যস্ত মানুষ, খারাপই লাগছে। তবে যিশুদা, রানুদা, সেলিউট আপনাদেরকে।
আর যারা আমাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করছেন আমরা বুকে আশা করি নেক্সট টাইম আরো বড়সড় কিছু হচ্ছে দেখব। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রোগ্রাম সেট হবে, নর্থ ক্যারোলিনা দিবান থেকে বলে রাখছে আমরা চাপ অফার পেয়েছি, ডেনভার যে রিচার্ড বলতো তারা চাচ্ছে প্রোগ্রাম হয়েছে। সো এটাই আমাদের সাকসেস। গেলাম পারফরমেন্সে, সুন্দর একটি পারফরমেন্স আমি অডিয়েন্স হিসেবে দিচ্ছি। আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি, একটু করে দাদা কিছু বলতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ প্লিজ। Good evening, everyone. I would like to say some few words. Actually, I'm Bangai Boli.
কেমন লেগেছে? সত্যি তো? ধন্যবাদ আপনাদের। আমি যদি এখন একটা দাবি করি, আপনারা আমাকে সমর্থন দিবেন? না জেনে আমার দাবি কি? আমি যদি বলি পার্বত্য চট্টগ্রামকে আমরা স্বাধীন করব, সমর্থন দেবেন? অবশ্যই। আপনারা কি আমাদেরকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের সমর্থন দিচ্ছেন? তাহলে এতক্ষণ কেন হ্যাঁ বললেন? আমি তো সেটা বলিনি। আমি একটা দাবি করব, আপনারা সমর্থন দেবেন কিনা। আপনারা বললেন দাবিটা না জেনে বললেন যে হ্যাঁ দেব। এবার আমি কিছু কথা বলি। আমাদেরকে বলা হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী। গানের মাহাত্ম্যটা শুনেছেন তো? কি বলেছে? বাংলায় তো বলা হয়েছে, একটা চাকমা ভাষায় বলা হয়েছে, একটা মারমা ভাষায় বলা হয়েছে, একটা ত্রিপুরা ভাষায় বলা হয়েছে, শেষেরটা বাংলা ভাষায় বলা হয়েছে। আজকে স্বাধীনতার পর থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আমাদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন, জুলুম, খুন করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। গত মাস দুয়েক আগে আপনারা দেখেছেন এরকম জেনোসাইড। আজকে মূল থিম হচ্ছে জেনোসাইড অন হিন্দুস, বুদ্ধিস্ট এন্ড খ্রিস্টানস এন্ড আদিবাসিস। আপনারা বাংলাদেশের চিত্রটা জানেন, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের চিত্রটা জানেন না। সেই চিত্রটা তুলে ধরার জন্য আমি কিছু কথার অবতারণা করতেছি। আমাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ট্যাগ লাগিয়ে দিয়ে আমাদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন, জুলুম করা হয়। আজকে সময় বেশি নেই, আমি সংক্ষিপ্ত করে শুধু সার কথাটা বলবো। সেই সার কথাটা হচ্ছে, আমরা স্বাধীনতা চাই না, আমরা অধিকার চাই। আমরা বিচ্ছিন্নতা নয়, সাংবিধানিক ভাবে অন্তর্ভুক্তি এবং পরিচিতি চাই। আমরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, আমরা সেনা শাসনের বিরুদ্ধে। আজকে অডিয়েন্সরা এখানে তেমন নাই, দু একজন আছেন, আমি তারপরে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কথা বলার ছিল অনেক, কিন্তু সময় এবং স্বল্পতার কারণে বলতে পারতেছি না। মনের অনেক যন্ত্রণা আছে। আমরা বাঙালির বিরুদ্ধে নয়, অবৈধভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ বাঙালিদেরকে পুনর্বাসন করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। কারণ তারা আমাদের ভূমি, তারা আমাদের শান্তি কেড়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। আপনারা এই চিত্রটা জানেন না। আজকে সিপিসি কালীপ্রসাদ বাবু চৌধুরী উনি বলে গেছেন, কি বলে গেছেন? খুনের শব্দের কথা যদি আপত্তিকর, আমরা চুপসে গেছিলাম। পরবর্তীতে মনসম্মতিও দিয়েছি মনে হয় কয়েকজন, তাই না? এখন খুন বলতে উনি কি বুঝিয়েছেন জানি না। আমি যারা আমার জ্ঞান, ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা বুঝেছি, অন্যায়কে বুঝিয়েছেন। ন্যায়কে আলিঙ্গন করার জন্য বলেছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য বলেছেন। আমি কাজেই এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বলার অনেক কিছু থাকলেও আজকে শুধু আরেকটি কথা হলো, বাংলাদেশের পথ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে প্রায় 10টা সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় সংস্কার জিনিসটা হচ্ছে সংবিধানের সংস্কার। এই সংবিধান সংস্কারের কোন আদিবাসী বা আমাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলেন বা মাইনরিটিস বলেন, হিন্দুদের কাউকে রাখা হয় না। জানি না এই সংস্কার কতটুকু
সফলতা বই নিয়ে আসবে, প্রশ্ন জাগে। আজকে আমরা ওই যে মাইদুল বিশ্বাস করে দিমানদা, উনি ভীষণ, আমি তার কথা এবং তার যে উপস্থাপনা এখানে দেখেছি ভীষণ প্রশংসনীয়, আমি তাকে স্যালুট জানাই। আশা করব আগামীবার এই সময় এইভাবে যদি কোনো আয়োজন করা হয় আমরা বিস্তারিতভাবে সময় সুযোগ করে আরো অনেক কিছু বলতে পারবো। এই যে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠাকালীন সময়েও আমি ছিলাম। শিয়ার দত্ত এবং আমাদের অন্য সম্প্রদায়ের ছিলেন, নিমচন্দ্র ভূমি প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থায় ছিলেন, এবং সাংগঠনিক অবস্থায় যিনি ছিলেন তাপস পাল। আপনারা যদি চার্জ করে দেখেন আপনারা পাবেন। সে সময়ে আমি ছিলাম ওখানে, তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আজকে দুঃখের সাথে বলতে হয় আমাদের অনৈক্যের কারণে আমরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছি। কাজে আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ঐক্যের মধ্যে দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব। ইন্ডিয়া পালিয়ে গিয়ে নয়। আপনারা পালিয়ে যাওয়ার জন্য, পালিয়ে শব্দটা আপত্তিকর, তারপর চলে যাওয়ার জন্য জায়গা আছে, কিন্তু আমাদের কি জায়গা আছে? সেজন্য আমাদেরকে লড়াই করে থাকতে হবে, এবং ঐক্যবদ্ধভাবে যদি আমরা লড়াই করি আমরা টিকে থাকবো। যিনি আমাদের সিপিসি মাননীয় প্রধান অতিথি ক্যাপিসি সাহেব বলে গেছেন, ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমরা শক্তি সঞ্চয় করব এবং টিকে থাকবো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। দাদা মীর ভাই অনেক কথা বলেছেন, যেটি আসলে অপ্রিয় বলা যায় না। আপনি বলেছেন অনুষ্ঠানের শেষে আপনারা যারা মনে করছেন যে মঞ্চে এখানে যেহেতু ক্যালিফোর্নিয়াতে অনেক রাত, কিন্তু একই স্ট্রিমিং, সেম স্ট্রিমিং যেটা শুরু হয়েছিল আই থিঙ্ক 6টার দিকে, 6 o'clock, সেটি শুধুমাত্র আমরা যারা অনেক অনেক আপনার প্রশ্ন ক্লিয়ার করছি, আমাদের যার যতগুলো গ্যাস কানেক্টেড আছে মোদের 50 ভিডিওস, এটা সোজা কথা না, এটা সারাদিন মানে অনেক সময় চলে যাবে। যেটা আমরা সেটাকে এমন ভাবে সাজিয়েছি যাতে কাছের লোকগুলো এখানে আর্লি পৌঁছতে পারে, এরপর সেম স্টেপ কিন্তু শুরু হয়ে যাবে। সো বাংলাদেশে কোথাও দিনের বেলায় যারা দেখতে পাবে এবং ইউরোপে এখন দিনের বেলা হয়ে গেছে, বুঝলে আমরা সেটা প্ল্যান করে করেছি। সো আপনাদের বক্তব্যগুলো রিচার্ড ব্যাংকিংকে দেখতে পাচ্ছেন, তিনি আমেরিকান দান করার জন্য সেই সাথে ইয়াদিকে সবাই ছিলেন। আরো যারা আমরা ইউরোপের কথা বলেছি, কারণ ইন্টারন্যাশনাল বললে ইন্টারন্যাশনাল হতে হয়, সেজন্য আমরা কোনো দেশ বাকি রাখি না। এখানে জিএচআর এর আমি থ্যাঙ্কস জানাবো, স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু দিমানজি। সো আই উড লাইক টু কাইন্ড ইউর অ্যাটেনশন মিস্টার Shuvananda Shukar. So he requested me and he is coming to join February, end of February 28 to there's for 3 days program, and he will bring 4 or 5 high officials from United Nations. So আমি শেষ বেলায় যদি শেষ করার জন্য যেটি প্রেসিডেন্টকে বলতে হয় সভাপতি বক্তব্য, তার আগে সুরুদা বলছিলেন একটা বলবেন, এবং নামটা যদি আপনি আসুন, যেটা আমরা শেষ করবো। এরপর আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই যারা ধৈর্য ধরে বসে আছেন। শ্যামলদা সমাপনী বক্তব্য দিয়ে শেষ করবো। আপনারা যারা আয়োজনে দেখছেন, যেটি আপনারা লাইভ স্ট্রিমে যারা আছেন অবশ্যই আয়োজনটি শেয়ার করে দেবেন। এখন ক্যালিফোর্নিয়া টাইম 8:59, 9 o'clock, যেটি আমাদের সময় 10 o'clock, বাংলাদেশ সময় সকাল 11টা। যারা লাইভ স্ট্রিম কন্ট্রোল করছেন, আমি যেটি রিকোয়েস্ট করবো, আমাদের সভাপতির বক্তব্য, সভাপতির শ্যামল মজুমদারের বক্তব্য পর আমরা যে আমাদের যে অটো সিএটিভির যে বক্তব্যগুলো আমরা ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা পেয়েছি, চিত্রাপাল, আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই, চিত্রাপাল সুইডেন, মানিক অন ব্রাসেলস বেলজিয়াম, অমরেন্দ্র রায় সুইজারল্যান্ড, অরুণ বড়ুয়া সুইজারল্যান্ড, আমাদের দীপায়ত অস্ট্রেলিয়া, আমাদের আরো একজন মিস্টার পল ফ্রম অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ থেকে কুশলবান চক্রবর্তী, এবং এখন যিনি মহারাজদেরকে লিড দিচ্ছেন চিন্ময় সুন্দর ব্রহ্মচারী, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বিধান দীপু ভাতে, শ্রদ্ধা ভাতে,
আমাদের প্যারিস থেকে প্রজ্ঞাবংশ মহাধেরক, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে ভিক্ষু, শেষে তার অনেকগুলো আমরা পরবর্তীতে সেটি একটু পরে আপনারা লাইভ স্ট্রিমে দেখতে পাবেন। আর এটি আরো ঘন্টা দুয়েক প্রোগ্রাম চলতে থাকে যারা আপনারা আমেরিকার বাইরে থেকে দেখছেন টুকটাক শেখা। আর যদি শেষ বেলায় আমরা দিদির কাছ থেকে কিছু একটু বক্তব্য শুনবো, তারপর সম্মানিত প্রেসিডেন্টের কথা শুনে আমি এই হলে শেষ হচ্ছে, বাট লাইভ স্ট্রিমিং বন্ধ হচ্ছে। ধন্যবাদ আমাকে আজকে ওই ব্যাগটা কিছু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ওদের যে কনফারেন্স, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এখন শেষের দিকে সবাই কম বেশি আমরা অনেক কথা শুনেছি, জেনেছি। তো আমি শেষের দিকে একটাই কথা বলতে চাই, আমি আমাদের বাংলাদেশের বর্তমানে পরিস্থিতি আপনারা সবাই জানেন এবং আমরা জেনেছি। তো এখন আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সেনাবাহিনী সেনা ক্যাম্প আছে এগুলি অতি সত্বর যাতে ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং আমাদের ওখানে রাজনৈতিক ভাবে যেসব বাঙালি ছেলেদেরকে ওখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে যাতে পুনর্বাসন করে দেওয়া হয় এবং আমরা আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ সাহিত্য শাসন এর মাধ্যমে আমরা জোরদারি জানাচ্ছি। আপনারা ইতিমধ্যে শুনেছেন আমাদের পাহাড়ে অশান্ত পরিবেশ। তো ডক্টর ইউনুস উনি অনেক একজন নোবেল বিজয়ী মানুষ, আমি আশা করব উনি শূন্যভাবে আমাদের পাহাড়ে যাতে শান্তি ফিরিয়ে আসে আর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এটা জোর দাবি জানাচ্ছি। আমরা আর বেশি করে থাকবো না। আজকে আমরা আমেরিকায় এসে আমরা যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করতেছেন ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা পিছিয়ে যাব না, আমরা সবাই এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাব এই আশা ব্যক্ত করে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আবারও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। নমস্কার, সবাইকে নমস্কার। আজকের অনুষ্ঠানে আপনারা দূর দূরান্ত থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যোগদান করেছেন সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গ্রুপের চেয়ারম্যান আদিবাসী চৌধুরী, কংগ্রেসম্যান এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আপনারা যারা যোগদান করেছেন, সম্মান থেকে আমাদের আদিবাসীরা যোগদান করেছেন, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একটা জিনিস মনে রাখবেন, অধিকার কেউ এমনি দেয় না, অধিকার চিনিয়ে নিতে হয়। অধিকার আপনাকে কেউ এমনিতে দেবে না, আপনার সে শক্তি সামর্থ্য যদি থাকে তাহলে আপনি অধিকার পাবেন। দুজনে আমাদের নিজেদের অবস্থান থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আপনার অবস্থান থেকে আপনাকে দাবিগুলো এমন ভাবে করতে হবে যেন তারা দাবি মানতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ছাত্ররা কিভাবে তারা দাবি মানতে বাধ্য করতেছে। আমাদের তো ওই পরিস্থিতি, ওই শক্তি অর্জন করতে হবে যাতে আমাদের দাবি মানতে তারা বাধ্য হয়। তো আমাদের সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং এইভাবে আমরা আমাদের দাবিগুলো তাদের মাঝে বাধ্য করতে পারবো। বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি, ওই দেশ ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না। যত ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তত ত্যাগ স্বীকার করে আমরা ওই দেশে থাকবো। আমাদের পূর্বপুরুষরা শত শত বছর পূর্ব থেকে বসবাস করছে, আমরা ওখানে থাকবো। আমরা যদি ওই দেশে থাকতে না পারি, বাংলাদেশ নামে কোন দেশ পৃথিবীতে থাকবে না। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবাইকে নমস্কার। আমরা যেটি এখন স্ক্রিনে যারা আছেন লাইভে, আয়োজনটি আমরা এই হল থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস স্টার্স অফ সাইন্টোলজি 4801 মেলিসা, অলরাইট, 4810 সানসেট বুলওয়ার্ড, ক্লোজ টু ভার্মন্ট এবং আমাদের সানসেটের উপরে। সো এই আয়োজনটি এখানে খুব সুন্দরভাবে আমরা করতে পারি সেটা স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু স্টার্স অফ সাইন্টোলজি। সো আগামী ফেব্রুয়ারির 2025-এর 28
তারিখ থেকে পরপর 3 দিন জাতিসংঘ থেকে একটা টিম আসবে। বিমানদার ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে শ্বেতানন্দ শীতল আমাকে তিনি কনফার্ম করেছেন এবং আজকে প্রোগ্রামে যারা যুক্ত আছেন খুব সুন্দর করে ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন। তো আমরা এই হলে সেই আয়োজনটি করবো। আশা করছি আমরা আজকে কংগ্রেসের আসার কথা ছিল ব্র্যান্ড সম্মান বা উনি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আগামী ওনার বার্থডে আমাদের ইনভাইট করেছেন ওনার বাসায়, জানি না কি হচ্ছে, বাট আমরা কথা দিচ্ছি সবার সামনে আমরা কঠিন জীবন প্রোগ্রামে যাচ্ছি। আপনারা 70 মাস এসেছেন, আমরা কালকে 70 মাস প্রেপ করে যাব। এবং যে স্ট্রিম কন্ট্রোল করছে আমি বলবো যদি আমাদের সরাসরি লাইভ স্ট্রিমটা যেটি আমাদের সেটিং এ আছে সেটা সব গুরুজনদের বক্তব্য যাতে ওপেন করা হয়। আর Miss Melissa, can you open the screen for a few minutes, please? এবং আপনারা যারা খেতে পারেননি যদি কিছু থাকে আপনাদের ওনাদের খাওয়ার জন্য বাইরে আমি জানি না আর কি রকম আছে। ঠিক আছে আমরা তো হোটেল রাইট देयर। হ্যাঁ, তো আমরা একটু স্ক্রিনে চেষ্টা করছি আমরা পরবর্তী যারা আমেরিকার বাইরের যারা মূল ছিল আমরা একটু চেঞ্জ করেছি, কারণ কালিদা বলেছিলেন আলি বেরিয়ে যাবে এবং HRCBM এর রিপোর্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল। সো আমরা একটা অশোকদাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, তিনি হয়তো এতক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে গেছেন, তিনি ভেবেছিলেন যে প্রোগ্রাম অ্যাকচুয়ালি সেটআপটা আমরা পরিস্থিতির কারণে চেঞ্জ করে নিয়েছি, তাহলে আমাদের অনেকই মিস হয়ে যাচ্ছিল। সো থ্যাংক ইউ সুরভ চাকমাদা, আপনাদের যখনই লস এঞ্জেলেস আসতে হবে আমি শ্যামলদা ধীমানদা আমরা চাই আমি একটু করে এই জন্য বলবো আমরা ছোটবেলা পাহাড়ে বড় হয়েছি জানি। সো আমরা এখানে আরো অনেকগুলি জন আছেন, সবাইকে নিয়ে কালকে চেষ্টা করবো আমরা সবাইকে যতটুকু পাই নিয়ে আসতে এবং প্রতিটি আমরা থাকবো। আমরা এখান থেকে স্ক্রিনের দিকে একটু চোখটা দিব তারপর আমরা আয়োজনটিকে যেটি আমাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য যারা দিয়েছে তাদের বিষয়টা আমরা দেখবো। এটা শেষ হয়ে যাবে। আমি যাব চাতি যাও একটু নিয়ে নাও, একটু নিয়ে নাও। ডান ডান সেম স্ট্রিম আছে কিনা আমরা যেটি এখন সরাসরি আমরা সব ভক্তদের এবং যে ভিডিওসগুলো আমরা শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছি আমরা সিএটিভির দর্শকদের থ্যাংক ইউ জানাবো। আমাদের হয়নি হ্যাঁ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস সহ আমাদের সব আমরা ভিডিও বার্তা দেখবো। সরকার বাংলাদেশে আসবে তাদেরকে তালিবানি ব্যবস্থার পরিবর্তে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য যে চাপ প্রয়োগ করা যাবে এবং তাদেরকে বোঝানো যাবে যে দেশের জন্য যেটা দরকার যেটা ভালোর জন্য যেটা দরকার সবার জন্য, শুধুমাত্র গুটি কয়েক মানুষের জন্য নয়, শুধুমাত্র মেজরিটির জন্য নয়, মাইনরিটি মেজরিটি সবার জন্য সে একটা সুন্দর ব্যবস্থা কায়েম করা দরকার এবং সেটা হবে। আশা করি এই ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেই আমাদের দিক নির্দেশনা দেবে এবং সবাইকে ধন্যবাদ যারা রাজি হয়েছেন, প্রধান অতিথি সহ যারা এই সম্মেলনে কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ, যারা আয়োজন করছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং যারা এটা দেখবেন এবং বাইরে ছড়িয়ে দেবেন তাদের সবাইকে আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বাংলাদেশ থেকে বলছি। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হওয়ার কারণে
বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের ভূমিকা সামগ্রিকভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে নিপীড়িত করছে, কারণ রাষ্ট্র তার স্বাভাবিকভাবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে আমাদের অধিকার, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্তি এবং আমাদের যে মৌলিক দাবিগুলো সেগুলোকে উপেক্ষা করছে। এবং স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনা প্রবাহের কোনো সুষ্ঠু বিচার সম্পাদিত হয়নি এবং অসংখ্য নির্যাতন নিপীড়ন হওয়ার পরেও রাষ্ট্র কখনো পুনর্বাসনের রোল প্লে করেনি। তো এই জন্য আমরা 5 আগস্টের পর থেকে চেষ্টা করছি। বাংলাদেশে প্রায় 2900-এর মতো ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বাড়িঘর লুটপাট হয়েছে, নারী ধর্ষিত হয়েছে, প্রায় 9 জনের মতো মৃত্যুবরণ করেছে এবং অসংখ্য লোক নির্যাতিত হয়েছে, তাদের কাছ থেকে চাঁদা প্রত্যাশা করছে, বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে প্রতিমা ভাঙচুর হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সন্ত্রস্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে বেঁচে থাকার এবং নাগরিক অধিকার নিয়ে থাকার সাহস এবং সামর্থ্য দুটিই লোপপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভূমিকা দরকার, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা দরকার। কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের মিডিয়া এবং প্রশাসন সব ঘটনা প্রবাহকে অস্বীকার করার একটা ধারাবাহিক প্রবণতা বিগত রাজনৈতিক সরকারগুলোর মতোই বলবৎ রেখেছে। তো এটা যারা আক্রমণকারী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাদেরকে উৎসাহিত করছে। এই প্রবণতা রোধ করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের শুভচিন্তা উদয় হওয়া উচিত এবং সমগ্র গণতন্ত্রমনা মানুষগুলোকে এগিয়ে আসা উচিত। And thank you for having me here today. I spent a good deal of time in India last month, much of it in the areas bordering Bangladesh. And just before I left, I got an email from an organization. I won't mention the name of that organization. But they said, given the coup in Bangladesh and the violence against Hindus and other minorities that followed, they wanted to do a seminar, and they asked if I would be the keynote speaker. And of course, I agreed. But a couple weeks later, when I was in India, I got another email from them in which they said, well, things seem to have calmed down in Bangladesh, so we're not going to do that seminar. But thanks a lot for agreeing to participate. Wow. Things have calmed down. Maybe from their perspective it calmed down, or maybe from their perspective it just wasn't the hot, sexy idea that they wanted to have for a seminar. But if it calmed down for them, from their point of view, I got to tell you, what they said was calming down. I was right up against the Bangladeshi border. I was receiving information daily from people inside Bangladesh about what could only be described as pogroms against the Hindu community, attacks on individuals, rapes, child abductions, and attacks on mandirs and the religious desecration. I mean, these things were going on, but yet, from the perspective of this organization and clearly others, the danger had passed. Well, that is the danger we face. I called my book A Quiet Case of Ethnic Cleansing, not because the victims were silent, but because the rest of the world was. The UN, the media, the international human rights industry, and even national governments didn't say a word. While Hindus were being progressively eliminated from the Bangladeshi population, from being almost 1/3 at the time of the partition of India and Pakistan, to now maybe 1/12. The danger is and always has been complacency on the part of the international community and the willingness to turn the other way while Hindus are being brutalized in Bangladesh. That is what we face, and since none of them will do anything about it, it is our job. It is up to us. We have to keep this issue fresh.
We have to make sure that our elected leaders, like Congressman Raja Krishnamurti, are aware of these things and can bring to bear the full pressure of their governments. We have to make sure that we pressure those retailers who are purchasing Bangladeshi imports, which, by the way, are critical if the new government's going to rebuild the economy and gain legitimacy it hopes to. We have to make sure of that. We have to be out there every day. We have to press our elected leaders. We have to be out in the streets. We have to maybe have protests in front of stores that are selling Bangladeshi goods so that consumers know by buying Bangladeshi goods, they're supporting ethnic cleansing. It's up to us. Now, I have some experience in this. I'm very happy to make myself available to anyone who wants to do something about this, whether it's being out in the street or working with governments. But it is up to us. And if we don't do something about it, then no one will help the Hindus of Bangladesh. Dhanyavad. The Hindu Genocide Conference, organized by CATV, is a timely event, an existential threat. Thanks CATV and all the participants. I wish it a grand success. Hindus in that land, Bangladesh, are suffering since 1940s, when the Muslim Chief Minister Sohrawardi ruled Bengal. Please recall 1946 Calcutta killing, then Noakhali massacre, 1950 Borishal and Dhaka killing, 1964 Naranganj and Khulna tragedy, 1971 targeted killing of Hindus, 1975 to 2024. It continues unabated slow genocide, multiple pogroms with an aim to ethnic cleansing. Please note that with the rise of Islamic militancy, the persecution of non-Muslim increases. The root cause is Islamic fanaticism. It's not political repression. It's totally religious hatred. Yes, I mean, it's religious hatred. What is the solution? British divided India, hence Britain and India can't overlook the problem. They need to safeguard the lives of those Hindus who are suffering for their mistakes. That means, British mistake. America is the leader of the civilized nation. She needs to come forward to save the Hindus in Bangladesh from extinction. Note that this is slow genocide. Hindu population dwindled 19.7 to 8% during Bangladesh period. To stop a genocide, you need to apply force. The world community needs to come forward and force Bangladesh to stop Hindu genocide. Thank you. Thank you very much. In Bangladesh, most of the people knows that Hindu, Buddhist and also religious minorities are attacked so many times in Bangladesh. And they have sacrificed a lot for the liberation of Bangladesh in the year 1971. We as a human rights defender investigated so many incidents of torture, intimidation, death, rape, gang rape, which existence for our life and for our property. We are fighting in the ground zero level in Bangladesh. We visited so many districts, particularly Dhaka, Rajshahi, Dinajpur, Rangpur, Chittagong, and also other districts, and investigated so many atrocities on the Hindu, Buddhist, and also Adivasis. You will be surprised to know what happened at that time. In the period of Sheikh Hasina, in the period of Khaleda Zia, in the period of Ershad, what happened?
but no successive government took any steps for the protection of the rights of the minority communities in Bangladesh. We help the people, particularly those people, those who have been subjected to torture, intimidation, and also death. We have our reports regarding 3,036 incidents of torture, intimidation, death, and also other tortures are being held in Bangladesh. But the successive government did not do anything for the protection of the rights of the people of Bangladesh, particularly religious minorities. We protested. We appealed to the government of Bangladesh many times, but the successive government did not do anything for their protection. There will be an ethnic cleansing once upon a time if it is not protected by any particular state or any particular law enforcing agencies. So my appeal to the people of the world to come forward to protect the religious minorities and peaceful coexistence. Thank you. জগতের সবাই সুখে থাকুক, নিরাপদে থাকুক। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর উন্নত প্রযুক্তির এই যুগে এই ভাবনা অতি সহজ, কারণ পৃথিবীর সকল মানুষ এখন মুহূর্তের মধ্যে পরস্পরকে জানতে পারছে। এমতো অবস্থায় আজকে যে দেশে যে সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেই দেশে সে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দায়িত্ব হয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। তারা যদি সেটা না করে বিপরীত আচরণ করে, তাহলে সংখ্যাগুরুদের উপর একটি অপরাধ বর্তায়। সেই অপরাধ আজ বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে সংগঠিত হচ্ছে মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ার কারণে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধারণাটি শিশুকাল থেকে তাদের দেওয়া হয় তা হলো এই পৃথিবী আল্লাহর সৃষ্টি, এই পৃথিবীতে বসবাস করার অধিকার যারা কেবল আল্লাহকেই মানে। এই ধারণার কারণে, এই ব্রেইন ওয়াশের কারণে আজকে পৃথিবীর কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠদের অস্তিত্ব অনেক বিলীন হয়ে গেছে। যারা অবশিষ্ট আছে তারা নিত্য ঝুঁকির মধ্যে থাকে। আমি কামনা করব বাংলাদেশের বর্তমান সরকার, কেয়ারটেকার বলুন বা যেই বলুন, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস তিনি গরিবের, তার সংখ্যালঘুর মধ্যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তিনি গরিবের একজন বন্ধু হিসেবে ছিলেন, যার প্রেক্ষিতে তাকে নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তার সময়ে তিনি এইভাবে ক্ষমতায় গিয়ে তিনি নীরব দর্শকের মতো আচরণ করছেন। কোনো অপরাধীর কোনো বিচার হয়েছে বলে পূর্বের মতোই এখনো দৃশ্যমান নয়। তাই আবেদন করব তিনি নিজের অন্তত নোবেলের সম্মানটুকু রক্ষার জন্য হলেও কিছু একটা করুক, সংখ্যালঘুদেরকে সাংবিধানিক অধিকার ফিরিয়ে দিক এবং সংখ্যালঘু নির্যাতন চিরতরে বন্ধ করার উপায় বাস্তব কোনো পদক্ষেপ আমরা তাঁর থেকে প্রত্যাশা করি। সবাই সুখে থাকুন, সবাই নিরাপদে থাকুন, সবাই শান্তি সম্প্রীতি সমৃদ্ধির মধ্যে থাকুন। এই বুদ্ধ বার্তা আজকে আমি আপনাদের সবার সমক্ষে তুলে ধরছি। সাধু সাধু সাধু। Hello, this is Amy Ghosh. I'm an attorney in Los Angeles and currently I am in Calcutta, India for Durga Puja. And I want to give a greetings to the Buddhist
Hindu Buddha Christian Solidarity Council for their current event and their ongoing effort to preserve the rights of the religious minorities in Bangladesh. Bangladesh, since 1971, Bangladesh has been experiencing persecution against religious minorities during Sheikh Hasina regime. That persecution was slightly less than what's happening now after 5th August, so-called revolution. Bangladeshi Hindus, Buddhists, and as well as the people in the mountains, the Adivasis, they are also facing a horrendous experience and constant persecution against their they cannot practice their religion. Many temples has been and the murtis, the idols were desecrated. People were murdered. So this is a plea to the society at large, to all the free countries, just like in United States as well as in India. We are trying to establish united front to fight this type of religious persecution. Again, hopefully this event and our ongoing event in the coming years will be fruitful. It will our involvement in the United Nations in terms of building an awareness of the religious persecution faced by Bangladeshi religious minorities must be addressed. Again, thanks a lot for giving me an opportunity to make this statement. Again, this is Amy Ghosh from Los Angeles. Thank you. Namaskar, good evening. My name is Chopin Paul. I am from Sydney, Australia. I am here expressing deep concerns on behalf of 40 religious and ethnic minority organizations in Australia. And these 40 organizations are now united in raising their voice against all the argy-bargy and then all the atrocities happening in Bangladesh, particularly the oppressions and the persecutions of Hindus in Bangladesh. We are angry. The procession that has started during the Durga Puja in 2021 by placing the Quran on the lap of a deity was part of a conspiracy, and that conspiracy is continuing. In this year, in the name of this Ganojagaran or Gana Obhuttan, Hindus are again targets. Anytime there is a political unrest in the country, Hindus are being tortured, oppressed. This has to stop. Enough is enough. Hindus are part of Bangladesh. They are part of this nation. They have their rights to express their views and have their say like any other national in the country. Hindus are not able to exercise that basic right. This is a serious violation of human rights, the basic human rights, the right of their dignity, their integrity, their individuality is under serious threat. We cannot let it go like this. We want the whole world to unite, to raise their voice, and then stop this happening. I am now living in Australia. I have not left Bangladesh. Like 20 million Bangladeshis living outside Bangladesh, I am one of those. I will keep fighting to the end until Bangladesh is a peaceful nation for all its citizens. Thank you. A religious minority genocide against the Hindus, Buddhists, Christians, and the 3 Chittagong Hill Tract Buddhists has been revealed to the world. In Europe and America, different religions are able to thrive without the fear of prosecution. In a place where people have no morals and no values, religion cannot thrive well.
It is religion for the people and not the other way around, as religion teaches people about restraint and morals. The government of Bangladesh and the people of the major group should be protecting the minorities. Now is the time to share your stories and heartaches without the fear and pain of losing your loved ones. At 5:30 a.m. Indian time and 5 p.m. Californian time, 8 p.m. New York time, keep an eye on the link below and stay connected, and please share the event. Thank you for inviting me to join this conference on minorities of Bangladesh, and thank you, dear panelist members. As a human rights organization based in the Netherlands, focused on minority rights in the world. Yes, definitely we are concerned about the situation in Bangladesh now, and we know that before this, the human rights situation was also not as per we wanted to. But still, we are very much concerned about the increasement of the human rights violation of especially minorities in Bangladesh. And we are surprised that the world is accepting this. We feel that the army, the police should be more actively protecting minorities. We have recently reports that what we have seen, that a lot of land grabbing of minorities, killing, destroying of religious places of the Hindus, rape and killing. So all this has been increasing. Need international interaction. We are lobbying this at the UN level to send the human rights reporter to Bangladesh as soon as possible to talk to the minority groups. And we are also very much concerned about the freedom of religion, freedom of speech, and we have seen also that journalists who's writing about these atrocities are being punished. Indirectly, the whole democracy is gone. And what we have seen, a rise of extremism groups in Bangladesh, and it's now the society outside Bangladesh should start working together and bring more pressure from the local government to the national government. So we needed to fight this extremist government as per now. My personal message is that we are equally responsible for what is happening now in Bangladesh, because we are equally silent on the big list of atrocities from the last 6 weeks, and we still are continuing to just having meetings and conferences, but there is no action in it. And my request to this conference is to come with an action list and don't close it only by saying that, okay, this is what is happening in Bangladesh, because we need action. We don't need just meetings after meetings to discuss the situation of Bangladesh. Also, we want to highlight the biasness of the media in the West. What we have seen is that the media is not covering the whole story. It's one of the reasons the world don't know what is happening there. I don't know what is the hidden agenda. We can only guess who is behind it or what they want to do. And of course, the whole transition from an elected government to now more military government, or a person who's put by the US there to have this, to run this government. Still, everyone should be alert that it can go the other way. It will be becoming, I think, worse than Afghanistan if we don't work on these problems in Bangladesh. I want to thank you all to listen to me, and not to me only, but listen to the people in Bangladesh. They are the one who's suffering. They are the one who's facing every day extreme human rights violation. They are not sure about their families. We have seen children missing. We have seen women being raped. We have seen lots of atrocities that was not there in Bangladesh 4 months ago. And therefore, I want to ask everyone, just remember them in a way. And I would like to ask the Hindus, if they are here listening to this, at least light one diya for them at Diwali, and make sure that a little bit light, a little bit warm go also to them. So this is my request to the Hindus in the world. Thank you so much. Dear friends, Namaskar. Namaskar.
I am from Sweden. Who are watching this program from various parts of the world. Today, I am going to deliver my lecture in English because I feel that words of my agonists should disseminate it to the world communities. And to make a communication bridge, English is the most useful language. And I will proceed in that direction. It is a country where religious minorities start their morning hearing the abusing word Malaun. It is a country where temples, churches and pagodas of religious minorities can be demolished by mobs without hindrance from government law enforcement personnel. It is such a country where perpetrators can rape a religious minority woman with impunity. It is a country where the homes and property of religious minorities can be seized very easily. It is a country where it is not at all a crime to insult or kill a minority. All such operations are a common practice by the majority Muslims of the land. The name of the country is Bangladesh, where 25% minority lived 60 years before. Now, only 7% minority Hindus are left. It seems that their birth in their own land of 1,000 years is a sin for their whole life. In Bengali, I should say, they feel that জন্মই আমাদের আজন্ম পাপ, মানে এই দেশে আমরা যে জন্মগ্রহণ করেছি সেটাই আমাদের আজন্ম পাপ. On 5th August of this year, resting on the shoulders of students, the bigoted sectarian political parties toppled down the Awami League government. Immediately after the fall of Awami League government, a violent persecution on Hindu minorities turned into a worst communal riot, which has even undermined the brutality of 1971 massacre. Over 7,000 minority homesteads and business were looted and set on fire in the presence of law enforcement personnel as well as Bangladesh Army. On that period, countless minorities were brutally killed and several Hindu women were raped and lost their sanctity. But the government administrations were completely silent. Such a stance of the government on the issue of the minority oppressions are not a new phenomenon in this country. Although the current UNIS government of Bangladesh continues to express their heavy-handed engagements for tackling these anti-minority acts, but it has never taken any credible and visible initiatives till the date. In view of such injudicious assurances, today Bangladesh minorities have to think of credible practical solution by involving international communities. As a human rights activist, on behalf of the minorities of Bangladesh, we should urge to the United Nations to deploy their peacekeeping force immediately in Bangladesh to protect and save 13 million displaced minorities in the country. Another important issue in relation with the minority oppression is that, from our experiences, I should say, all the communal rights that have been orchestrated in Bangladesh since the last 70 years were rooted in the anti-Indian movement in Bangladesh. Therefore, নমস্কার,
I am from Sweden. My name is Chitra Paul, President of Hindu Forum Sweden, and an active member in the Swedish Interreligious Council. I am a proud Hindu and believe in Vasudhaiva Kutumbakam, which means the whole world is a single family. Hindus are peace-loving people who have great respect in freedom of thinking. As a Hindu, I too believe in love for nature and its all creatures, gender equality, tolerance, and respect for other opinions. I believe in Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Shantu Niramaya. But currently violence is going on all over the world, including Bangladesh. It has now become a survival issue for Hindus in Bangladesh. In this crisis, we should not forget what Lord Krishna taught us. Many of my generation, including me, did not give importance to the lesson given by Lord Krishna. We left our homeland and sought refuge in other countries. But today's generation in Bangladesh are very much loud and clear. They are conscious about their fundamental rights and have the wisdom from the Holy Gita. I bow to them. I firmly believe that the eternal Hindu religion and community is safe in the hands of this new generation. They are our future and they have both Dibba Gyana and Kanta Gyana. I have my heart with them and show my solidarity with their vision. Sharadaya Shubhecha to all of you. I am Divan Mitra, President of World Hindu Federation European Chapter. My heartiest thanks to the organizer of the conference regarding the issue of genocide of minority Hindus, Buddhist and Adivasi tribals in Bangladesh. My respect to the US Congressman Radha Krishna Murthy and all other congressmen, Mr. Pradip Chowdhury, Mr. Richard Benkin and all other speakers of the conference. Nowadays, everyone knows the real situation in Bangladesh. Every day, the atrocities against the minorities is going on. Now I want to mention a small data against the atrocities of minorities in Bangladesh. When the Prime Minister Sheikh Hasina left on Bangladesh on 5th August, during the 5th August to 20th August 2024, more than 1095 of incidents of atrocities against minority Hindus, Buddhist and Adivasi tribals was happened in Bangladesh. Now I strongly appeal to the Bangladesh government to stop the atrocities against the minorities in Bangladesh. I demand to the Bangladesh government all the atrocities against minorities should be persecuted and all the perpetrators should be exemplarily punished and all the victims should be compensated and rehabilitated. The Minority Protection Cell and Minority Protection Law should be formed and all minorities, Hindus, Buddhists and Adivasis should be protected and ensure their lives in safe lives in Bangladesh. All the temples, pagodas and churches should be protected and Bangladesh cannot have any state religion. Now I appeal to the all global leaders to stand beside the vulnerable minorities, Hindus, Buddhists and Adivasis in Bangladesh and take strong initiatives to stop the atrocities and ensure the safe and I am Advocate Shuman Kumar Rai, General Secretary Bangladesh Hindu Presided and Bangladesh Sanatan Party Central Committee. We have been working for a long time to establish the rights of the minority communities of Bangladesh because the minority communities of Bangladesh are victim of discrimination in all areas. The history of Sanatani community from 1947 and 2024 is a blood-stained history
torture, murder, rape, looting of property, temple vandalism, fire connection history. But an unfortunate incident has not been properly judged. Even though equal rights are mentioned in the Constitution of Bangladesh, it is only limited to the page of Constitution. But all the government avoid the torture of the minority communities, and in almost all cases, they try to put the responsibility on other political parties. In 1947, the number of minority communities was 33%, and now it is 7.5%. After the fall of Sheikh Hasina government on August 5, all over Bangladesh, land and business, establishment, occupation and arson, murder, rape, threats to leave the country, obstruction of religious ceremonies are daily occurrence. According to the report of Doinik Prothom Alo, the most popular newspaper of Bangladesh, there were about 1068 and Hindu Buddha Christian Oiko Porishad 2010 incidents against minority community in Bangladesh between August 5 to 20. We think the number is 2 to 3 times more, but unfortunately the current interim government played any significant role in ending the atrocities committed on the minority community, and instead is trying to deny it like a part government. That is why we think that a fair and impartial investigation of all events from 1947 to 2024 through the United Nations as the guardian of the world is necessary. That it is the goal we are protesting. Our protesting is ongoing. Our peaceful protest will continue until the rights are established. We are ready to make any sacrifice to assert our rights. In this regard, we are asking for the cooperation of all the countries of the world and humanity, people and organizations. We want our rights. We want to live with safety and dignity. We want freedom to perform religious ceremonies. We want protection according to the Constitution. We want justice. We want an end to all discrimination and communalism. We want an end to communal harassment in the workplace. We want equal rights as citizen of the state. I want to live a safe place for future generation. Thanks. I am Ushaton Talukdar, ex-member of Parliament, Bangladesh, and one of the president of Bangladesh Hindu Buddha Christian Unity Council. Very happy for getting attached with today's International Humanitarian Conference organized by several world's humanitarian organizations. I express my cordial greetings to you all, particularly Honorable Congressman Mr. Radhakrishna Murthy and other respected organizers. My observation with the prospect of minorities are being persecuted to some extent in all the nations. But in recent times in Bangladesh, it has accelerated to the
unprecedented level, and to be more specific, religious fanaticism has evolved into a traumatic proportions. Today, we gather our voices to reaffirm a vision of Bangladesh where every person enjoys dignity, justice, and freedom of discrimination. Your relentless efforts is a beacon of hope, inspiring positive change for minorities across Bangladesh. Let us remain steadfast in our commitment and dedicated towards creating a more inclusive and equitable Bangladesh. I wish all your success and humble gratitude to respected Maharaj Shuvananda for the initiative to bind me with this conference. Thank you for your dedication and passion. Together we can achieve lasting change. Warm regards. Thank you. নিজের পূর্বপুরুষকে সম্মান দেওয়ার জন্য প্রজন্মকে রক্ষার জন্য আমাদের সন্তান বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নাই। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রহসনমূলক এই জনসংরক্ষণ করা আপনার জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা শুধু এই বড়ি আমরাই খাই, আর কেউ খাই না। এই বড়ি খাবেন না। সন্তান বৃদ্ধি করুন, নিজের প্রজন্মকে রক্ষা করুন। দয়া করে প্রতিটি হিন্দু নারী আপনারা তপস্যার অংশ বানিয়ে সন্তান বৃদ্ধি করুন। নিজের পূর্বপুরুষকে সম্মান দেওয়ার জন্য, পরবর্তী প্রজন্ম রক্ষার জন্য আমাদের সন্তান বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নাই। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রহসনমূলক এই জনসংরক্ষণ করা আপনার জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা শুধু এই বড়ি আমরাই খাই। তারা কি ফিরবে, তারা কি ফিরবে আজ সুপ্রভাতে, যত তরুণ অরুণ গাছে অবস্থা চলে মুক্তির।
you.